Good evening, Saronan. Mr. Saronan, good evening. Yes, good evening. Um, எம் அர்ச்சனா மேடம் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, let me அவங்க check. I'm just working on the background. It takes a little few minutes. ஓகே ஓகே ஓகே. Good evening, Archana ma'am. This is Saravanan. Can you hear me? Good afternoon, sir. Yes, I can hear you, sir. Yeah, very good afternoon, madam. Ma'am, I may make you that panelist. You can check your slides, ma'am. Okay, sir. I'll share my screen and I'll check it. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Welcome, Archana madam. I am Sini Pandian. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir, for providing me the options again. Welcome, ma'am. It's a pleasure and privilege, ma'am. It's my honor, sir, to give this talk. I am very thankful for all of you for giving me this opportunity. It's great, ma'am. Okay, thank you. Chino, what about Narayanasamy, sir? I'm checking, sir. Already informed, he will be joining around 3:50. Okay. And Prakash Yoganand? Has to check. சார் வணக்கம் சார். சீனு சார், சரவணன் சார், வணக்கம் மேடம், அர்ச்சனா மேடம், வணக்கம். வணக்கம் விநாயகமூர்த்தி. Good afternoon, sir. வாருங்கள் விநாயகமூர்த்தி சார், எப்படி இருக்கீங்க? சௌக்கியமா இருக்கேன் சார். சார் உங்க பார்த்து ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப கால் பண்ணுங்க சார். சார் பிரகாஷ் சாருக்கு கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஓகே. சீனு யூடியூப் லைவ் கொடுத்துட்டேன். யூடியூப் லைவோட லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துட்டேன் ஜி, பார்த்துட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ. வெல்கம். சார் நாராயணசாமி சார் கால் பண்ணிட்டு வராங்க.
சரி. சரண்ஜி, நாராயணன் சார் ஜாயின் பண்றேன்னு இருக்காரு. Okay, Chino. பிரகாஷ் யோகானந்தன் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அவரை மாத்தி விட்டுருங்களேன். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன் பிரகாஷ், எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் சார், ஐ எம் வெரி ஃபைன் சார். ஹவ் ஆர் யூ சார்? ஃபைன் ஃபைன் பிரகாஷ், ஆஃப்டர் வெரி லாங். எஸ் சார். கிரேட். ஓகே, ஒர்க்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நல்லா இருக்குங்களா? எஸ் சார், ஆஸ் யூஷுவல் சார். உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? சரவணன் சார் தானே? நான் பேசுறது சினி பாண்டியன். சீனி பண்ணி சாரா? எப்படி சார் இருக்கு உங்க ஆமாம். கம்பெனி? நல்லா போயிட்டு இருக்குது. வாங்க, நான் என்னுடைய தேனி side வந்தாங்க. தேனி சைடா? ஆமா, அப்புறம் என்ன சார் குழுகுலுன்னு இருக்கீங்க? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வேறையா? அக்னி வெயில் எல்லா ஊர்லயும் வெயில் தாங்க. அப்படி ஒண்ணும் இல்ல, டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இல்ல. இல்லைங்க சார். பட் வாட் வி தாட். யூஸ்வலா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், யூஸ்வலா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பட் இருந்தாலும் இப்ப சம்மர் ஹெவியா தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலயுமே. என்ன எங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும். இன்னைக்கெல்லாம் வாங்க சம்மர். ஃபேமிலியோட வாங்க. எஸ் சார், ஷுவர் சார். வெல்கம். உங்க ஸ்லைட்ஸை செக் பண்ணா செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க பிரகாஷ். சரிங்க சார், இதோ இப்போ செக் பண்றேன். பிஃபோர் மீட்டிங் முன்னுக்கு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கங்க. மேடம் செக் பண்றீங்களா நீங்க? அர்ச்சனா, அர்ச்சனா மேடம். Yes, sir. I will share my screen. Just let me know whether ஒன்ஸ் it's. நீங்க பண்ணி முடிச்சிருங்க, முடிச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, அவர் பண்ணிட்டாரு. உங்களுக்கு ஓகே தானே? You can see my slides, right? எஸ் மேடம், உங்களுக்கு Okay. விசிபிளா இருக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க. Okay, sir. சார் எந்த ஓப்பன் ஆகுதா? ஓப்பன் ஆகுது. பிடிஎஃப் வச்சிருக்கீங்களோ? இல்லை சார், பிபிடி தான் மாத்தினேன். பிடிஎஃப் பிபிடியே மாத்திருக்கேன். மாத்திட்டீங்களா? ஷேர் ஆயிட்டு. சார் தான் மாத்தி கொடுத்தாரு. ஓகே, அதை ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டு பார்த்துக்குங்க, மூவ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம்ல சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா? இல்ல, ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு மூவ் பண்ணி பாருங்க. ஃபுல் ஸ்கிரீன். full ஓகே screen சார், போடுங்க. எஸ் சார். இப்போ பாருங்க சார்.
ஓகே. ரைட். இப்போ உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு இல்லையா? எனக்கு கொஞ்சம் வித்து கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா பரவாயில்ல. அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது? இது ஜூம்ல வந்து போய் ஒரு பாருங்க. போர்ட்ரைட் மாதிரி இருக்கு. ஆமா. நீங்க அப்ப பிடிஎஃப் ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ண முடியாதோ? லேப்டாப்ல இருந்து பண்றீங்களா? ஆமா சார். லேப்டாப்ல இருந்து பண்றீங்கன்னா அதான் சார் சொன்னார், உங்களுக்கு லேப்டாப் பண்ணா நீங்க பிபிடி மாத்திரம் தான் பண்ண முடியும்னாரு. இப்ப பெருசா இருக்கான்னு பாருங்க. கிளீனா இல்லையோ? இல்ல, எனக்கு எனக்கு ரீடபிளா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கு? இல்ல, எங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஜூம் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஜூம் இட்ல. ஓ, சரிங்க சார், சரிங்க சார். அப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க சார். உங்களுக்கு விசிபிளா இருந்தா ஓகே. எங்களுக்கு வந்து எனக்கு பாத்தீங்கன்னா விசிபிளா தான் ஜூம் இருக்கு. பண்ணிக்குவோம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப கூட ஓபன் பண்ணி பாருங்க. ஒரு பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன், அது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். இல்லம்மா, நீங்களும் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் பிரகாஷ். பண்ணலாமா சார்? நீங்களும் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சப்போஸ் இப்போ எனிதிங் யூ வாண்ட் டு ஹைலைட் அண்ட் மோஸ்ட் அப்படின்னா அந்த இடத்த மட்டும் நீங்க ஜூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது சும்மா நீங்க பாருங்க, ரெண்டு இது வந்து விரல்ல ரெண்டு விரல்ல பிஞ்ச் அந்த தெரியுது ஜூம் ஆயிருக்கு. குவாலிட்டேட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் பிரிலிமினரி இது பைட்டோகெமிக்கல் அப்படி அந்த அதான் ஏரியா சார், மட்டும் ஜூம் இல்லைங்க ஆயிருக்கு. சார், இது வந்து பிடிஎஃப். ஓகே, நீங்க எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ, அப்படிங்களா சார்? ம் மொபைல்ல மட்டும்தான் பிபிடி ஓப்பன் ஆகாது, பிடிஎஃப் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும். ரைட் சார், ரைட் சார். ஸ்லைட்ஸ்னா உங்களுக்கு நான் வந்து இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸும் நீங்க கொடுத்தீங்க என்டர் கொடுத்தீங்கன்னாவே அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிக்கும். ஆ ஓப்பன் ஆகுது சார். கண்ட்ரோல் பிளஸ் கொடுத்தா ஓப்பன் ஆகுது. ஓகே, ஓகே. அப்ப அதே மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கங்க. இப்போதைக்கு வெல்கம் பேஜ்ல மட்டும் வச்சுக்கோங்க. எஸ் சார். சரண்ஜி, நாராயணசுவாமி சார் வந்திருக்காரு. சாருக்கு இது கொடுத்துருங்க, கண்ட்ரோல் கொடுத்துருங்க. சார் வெல்கம் சார். நாராயணசுவாமி சார். யா, பட் இது வீடியோ வராதா? ப்ளே பண்ணணும்னா பண்ணலாம் சார். நீங்க ஆக்சுவலி வந்து சரவணன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேனலிஸ்டுக்கான ஆப்ஷன் கொடுப்பாரு சார். நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எதுனாலும் ப்ளே ஜாயின் பண்ணலாம் ஆஸ் சார். பேனலிஸ்ட்னு இருக்கு, அதை பண்ணவா? பேனலிஸ்டா மாறுங்க சார். ப்ளீஸ் அக்செப்ட் இட் சார்.
Yes, sir. Now you can open the video, sir. Yeah. Welcome, sir. வெல்கம். நீங்க இது பண்ணு, ஸ்டார்ட் பண்ணு. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Saravanan, can we start? Chinu, we can start. Very good evening, sir. Good evening to all. On behalf of Paammc, I take immense pleasure and privilege to welcome our today's chief guest, the veteran Sri R. Narayana Swamy, sir, the Joint Drugs Controller, retired CDSCO. Also, he is a patron of IPGA. Also, I would like to welcome two eminent speakers of today's, Dr. G. Prakash Yoganandam, also Mrs. M. Archana for today's session. I am happy to welcome our President Paammc, Mr. A. Saravanan. Also, I would like to welcome Dr. M.R. Vinayagamurthy from Madurai Medical College. Last but not least, I welcome all the participants of today's session who is getting benefits for the last 3 months. Almost this is the 3rd month we are continuing our sessions. So last 2 months it is over. Every week Sunday we have a sessions with 2 eminent speakers. So all the students, you are getting benefits, and the feedback we are getting is really happy, since the faculties are really hardworking to prepare all the materials which you are using it, and it is going to benefit for all of you. It is really a good news for all of us. Paammc has taken the initiative to support for all the MRB aspirants to prepare for the examination is mainly for the uplift of and development of our pharmacy profession. With the same kind of view, our today's chief guest, veteran Sri R. Narayana Swamy sir, also has taken a lot of initiative to conduct this exam with the whole pharmacy community. And that message will be shared by our Saravanan while the introduction for our chief guest. Also, we have today's 2 eminent speakers. Both are with great knowledge. They are going to share all their last 15-20 years experience and knowledge to all of you to score more in the examination. So with this, I welcome Mr. Saravanan, the President Paammc, to give a welcome note as well as to introduce our chief guest. Over to you, Mr. Saravanan. Mr. Saravanan, is it audible? Let us wait for a minute. Let him join once again. Actually, there is a issue in his entry, I think so. Mr. Saravanan? Chinu, sorry, It's okay. my internet is disconnected completely, both laptop and mobile. So I'm just reconnecting with the internet. I'm just rejoined. Now it is okay? Yeah, it's my laptop is just rebooting. I'm joined in No problem. mobile. You can continue with your mobile. You can introduce our chief guest. Okay, thank you. Welcome.
Very good evening to everyone. Once again, on behalf of Pharmacy Alumni Association, I welcome all MRP aspirants to this MRP coaching classes for third month. We are moving to the third month because last 2 months successfully we conducted our MRP coaching classes, and hope all the students are revised that all the classes in YouTube also. Now I take this privilege to welcome Dr. M. Narayanasamy sir. He is a veteran in drug controlling department. He actually graduated from Madurai Medical College and Madras Medical College in 1968. After his graduation in pharmacy, he immediately joined in manufacturing, and he worked in manufacturing for a few months. Then he got he got a job in government service in drug controlling. So he joined as a drug inspector in 1973 in the middle, and after that he worked almost 33 years in drug controlling authorities in various capacities. During his tenure, he achieved a lot in drug controlling department. In fact, he has selected in by World Health Organization, and he has visited USA and Australia to learn about the mechanism of drug controlling, and then he implemented the successfully in India. Actually, he is the co-author of. Sorry, once again. He is one of the author of DGHS Transfusion Medicine Technical Manual, second edition in 2003. He took initiatives and made the amendment in Drugs and Cosmetic Act as regard to the drug inspector qualification. Only in pharmacy graduates are eligible for that post in 1996. Because of him only, the eligibility for drug inspector now only pharmacy graduates. So we are really proud and happy to have him in today's class. Sir achieved a lot in industry in our pharmacy profession. Actually, he is the president in IPJ, Indian Pharmacy Graduate Association. So we are really happy to have him today in our MRP coaching class. We request to provide blessings to our all MRP aspirants. Welcome, sir. Over to you. Thank you. Can I talk? Yes, sir. Yes, Please sir, go please. ahead, sir. Yeah. Yes, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Yeah. So good evening to all. Madam. First of all, I thank Pharmacy Alumni Association of Madurai Medical College, who started this voluntary association and giving all the professional association matter as well as professional ethics and teaching and to the young graduates in various capacities, including by conducting the coaching classes for the budding pharmacists who like to enter into the government job in the hospital pharmacist and other places. Not only that this type of examination is very much useful for any pharmacist who are, whether they enter into the government or in a retail shop or in any other form, that this will enhance their knowledge. So I like to thank the Saravanan President and also Vinayak Murthy of Madurai Medical College for actively participating in PA and promoting the professional of our pharmacy education, particularly in the southern India, southern part of our Tamil Nadu, because nobody has achieved in southern part except some part of the Chennai only we are very active. Otherwise, in southern part, our profession activities have not been seen. The only association is being taken from the Paammc. I think I should encourage Mr. Srini Pandian and Saravanan and all the other people
who are engaged in this association activity for promotion of the pharmacy profession. So I heard that there are about 1,000 participants are there in this MRB exam coaching class being conducted by PA Association. And also now I heard that last 2 months they have successfully conducted the coaching class through online and also YouTube, which people can see later, and they can able to see the questions and the answers and also learn about the various subjects. So I don't want to tell about the MRB exam, which you all know, and all the professors will be taking all the things. The only thing is I like to point out that pharmacists are being appointed and registered pharmacists. It is because of the Pharmacy Act 1948. Because of Pharmacy Act, which is the backbone of our pharmacy profession, which gives the important legislation for regulating the pharmacy profession, which I think you all know about that. And the pharmacy council in the center as well as the state council have been formed by the government in 1948 and 1950, various amendments. And composition also, you may be knowing the pharmacy council of state council and the central council, which will be known to you, and many questions will be coming on that also. What is the composition and other thing? And also you may be knowing that the state council, 6 people are being elected through you from the registered pharmacist. So recently you may be knowing that there are about 10 candidates have submitted their application in Pharmacy Council, Tamil Nadu, for the 6th post of the to be elected from the registered pharmacist. So you should actively participate in voting the council members so that they should enhance the profession of pharmacy. So this also I like to tell you about that thing. The other one is the Drugs and Cosmetics Act, which is the backbone, another backbone, where it states that only registered pharmacist can sell the drug or distribute the drug, and they have the only power and having the knowledge with regard to the pharmacy. So including dispensing of the medicine. So without a registered pharmacist, nobody can sell the drug. So this amendment has come, which is also one of the backbone for our registered pharmacist. The other one is that the registered pharmacist is the one of the backbone for the healthcare community, where the community pharmacy is being taken place because of the registered pharmacist, where the doctor is giving only a prescription or finding out the disease, whereas you are involved in manufacturing and other things, and also distribution and counseling of the patient, and also distributing and dispensing the drug, and also you will be telling the patient about the adverse effect and how to take the drug, whether after food or before food, and how to store the drug in their houses, because many people in their houses, they keep it just like that. They don't know where to store and where they are no knowledge about that, which are all the duty of the pharmacist, which need to tell the community, where it will enhance the publication of our pharmacist role in the community. The other thing is the Drug and Cosmetics Act. You all know that standards have been prescribed for cosmetics and various schedules have been prescribed, which all you know, I think they might have taught you in this coaching class, where cosmetics in the Bureau of Indian Standard, as well as Schedule M for the GMP, and also for disinfectant Schedule O. So all those things may also be questions may be asked in this MRB examination.
where you should know about the rules and regulation, and also the standards for the ordinary drug should be from the country's pharmacopoeia. We are Indian Pharmacopoeia Commission, and Indian Pharmacopoeia is there, where it is a book of standard for us. So all medicine has to comply with a IP. Like that, then if it is not their IP, then only they should go for USP, BP, and European Pharmacopoeia and other pharmacopoeia. If at all not there, then they can go for their own specification. These are all the standards have been prescribed, which you should know what are the standards. So the important another recommendation the recent DTAB has made, that even wholesale druggist, that is wholesale pharma druggist, also should have only diploma pharmacy or BPharm or whatever it is. Registered pharmacists only can run. Earlier, the composition of the technical staff or competent staff is anybody who has passed and other thing having 3 years experience. Now it is coming with the qualification of the registered pharmacist. So this is also one of the important aspect which I like to share with you. The recent amendment which are going to come, and also it is going to take place. I also further advise all the registered pharmacists who are all appearing and for this examination, and advise them that that they should make awareness to the public about the role of their in the healthcare, and also counseling the patient, giving medicines, assuring its action, and also side effects, and how to store the medicine, and how to take the medicine. So those things also need to be propagated by the pharmacist. Once you joined in government hospital as a pharmacist, please do the counseling. Also act as a clinical pharmacist. Visit the ward, and then with the help of doctor, and also tell the doctor that you will be helping them, and you will make aware the patients how to take the medicine and other thing, so that you will become the ambassador of the medicine, how to take and other thing, because doctor do not have time to explain about the drug and also its safety and how it is manufactured, what are the things involved in manufacturing, how they have to take the medicine, how it acts and other thing, what is sugar coated, what is non-sugar coated, what is plain tablet, capsule. So all those things, if you explain, the public awareness will be much more on the pharmacist instead of only nursing, and many people will know about nurses and doctors only, not the pharmacists. This is a major drawback in our country, because we are not exposed to the core level of the patient's education and other things. We should come up these things. Also, I like to point out that the medical devices have been included in the Drug and Cosmetics Act, and also various provisions have been made, and also the wholesale of keeping the medical devices, there is a system of like 20B, 21B, where the retail and wholesale forms of licenses, there also it has come, Form 42 has come for medical devices storage and selling the medical devices. So you should insist the hospital that all the biochemistry reagent, also medical devices should come under you, and it should be stored properly and distributed through the pharmacist, which I like to emphasize on you that this should be taken up. And also recently I came across various states, they are promoting the pharmacists, senior pharmacists and chief pharmacists. Even in Andhra, recently notification has come. So in our Tamil Nadu, once you join, please ensure the government makes promotion avenues for the pharmacist with the senior pharmacist and chief pharmacist, clinical pharmacist. And also I like to point out that earlier we had hospital pharmacy in Vellore and various places, but that all have gone because of various problems faced by the government and other things. I think we should start emphasizing the government that how beneficial to the public about the hospital pharmacy. So with these few words, I like to also point out that you have to encourage the
hospital administration, and also the patient about the rational use of drug, and also the national essential drug list preparation. You should actively participate along with the administration. And then what exactly the drugs need to be procured, and procurement of drug also committee, you should participate, and you should encourage the administration to take the part of the pharmacist also in that role for the procurement of the drug, various type of drug, how the procurement and have to be done and other thing. So with all the thing, and also another small way which we like to, so I am also involved in various association and trust, where I am one of the active part in the Tamil Nadu Pharmaceutical Sciences Welfare Trust, which we are conducting various training program and other thing. We are ready to conduct training program for the registered pharmacy who joined in the government, and then in zonal wise we can conduct various classes or the various coaching or whatever the improvement of the procurement, and the about the drug development, and how they have to do the distribution in advanced stage of the various other better with regard to the community pharmacy, which we like to this thing. So with these few words, I again thank Paammc for actively taking up this coaching class, which will be benefited to all the young budding pharmacists. Those who are diploma or B.Pharm or PharmD people also might have joined it, which they are all aspiring to go for the government job. So thank you very much, and I wish all the people, I think successfully they will be getting more than 70-80% of the mark, include not only in this, please, because many of the candidates I saw that they failed in Tamil language. So please ensure that Tamil language also you should take it up, and at least you must score more than 40 to 50%, even though the Tamil is our basic mother tongue, but we are failing in that. We are not getting more mark in that. So with these few words, I thank again, and asking me to join as a guest by Sini Pandian. With a few words, I wish all the people success. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for your wonderful wishes, sir, for all the students. And being as a veteran in pharmacy industry, you have done a lot of history, sir. Really, we remember Paammc and IPG joined together. We have conducted 2-year GPAT coaching classes also, which was very much useful for all the pharmacy students to get PG admissions. And apart from, we used to see your lot of activity through IPG and other association. You never let pharmacy industry or pharmacy people without your support. You are always there to support. Even when I asked, suddenly, immediately you accepted. Really great, sir. Thank you very much. Thank you. And you spend your valuable time for the students, sir. Okay. Really, we thank you once again, sir. Thank you so much, sir. On behalf of Pharmacy Alumni Association, we really our sincere thanks to you, sir, for your time and your supports and engagement to this pharmacy profession, and your wishes to the MRP aspirants. On behalf of MRP aspirants, sir, we are assuring that we will poll our vote to this for election in the Pharmacy Council, State Pharmacy Council. One. Second, we'll definitely work as a medical ambassador, so that we'll create a lot of awareness about the dispensing of medicines and knowledge about the drugs. So we will ensure that the patient complies with the medicine, sir. Thank you. Thank you so much for all your valuable time, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. I like to leave. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, Umarani madam. Good evening, Pa. Good evening. Very good sir. evening, madam. Saravanan. Okay. Thank you, ma'am.
We'll move on to that our class schedule. Okay. Mr. Saravanan, I request you to introduce our first speaker. Okay. Now I'm taking this immense pleasure to welcome our Dr. G. Prakash Yoganand, our first speaker for this session, first session. Uh, Dr. G. Prakash Yoganand is currently working as an assistant professor in pharmacy, Mother Teresa Postgraduate and Research Institute of Health Science, Puducherry. He has a 18 years experience in teaching. He is a postgraduate from Madurai Medical College. We are really happy and privileged to have him today for his for in our MRP coaching class. In addition to his teaching profession, he is very much interested in publishing research papers and books. He published a lot of research articles and books during his period. During his period, he also achieved a lot of awards and honors in pharmacy profession. We are really happy. Due to time constraint, I'm not quoting that all the papers and books he published. Probably he will enlighten some ideas about his books which he has published recent past. We really welcome Dr. Prakash Yoganand. Welcome, sir. Prakash. Thank you, sir. Good evening, everyone. Sir, my voice is audible? Yes, Audible, please, sir. audible. And this one, my slides are visible? Visible, Pa. Visible. Okay. Before Students, starting. one second, Prakash. Yes, sir. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சரியா கிளியரா தெரியலன்னா நீங்க ஜூம் பண்ணிக்கலாம். ஜூம் பண்ணிட்டு அதை பாத்துக்குங்க. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் நிறைய இருக்கிறதுனால லெட்டர்ஸ் சின்னதா இருக்குது. நீங்க ஜூம் பண்ணி எல்லாமே கிளியரா பாத்துக்குங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. யூ கேன் கண்டினியூ, பிரகாஷ். Yes, sir. Thank you, Prakash, sir. welcome. Good evening, madam. Welcome, Pa. Yes. Welcome. Continue பண்ணுங்க. Yes, All the thank you, best. thank you, ma'am. Thank you. Thank you for inviting me. Actually, this is my mother home. I should not say you are invited me. I joined with you in my family because, as Saravanan sir rightly said, I'm not only graduated, most postgraduate. I started my pharmacy studies right from the beginning. Diploma in pharmacy, 98, 2000, and degree in pharmacy, and followed by postgraduate in pharmacy, pharmacognosy, all in one shelter, that is Madurai Medical College, Madurai. So that is my mother's home. So actually, I have learnt many things from those places only. So that is my actually pillar, making myself to build my career outside of MMC. So before starting my lecture, I would like to thank the PAA, Pharmacy Alumni Association, Madurai Medical College, Madurai, especially Mr. Saravanan sir, Mr. Sini Pandian sir, Mr. Vinay Murthy sir, all are my senior in diploma on B.Pharm. And also I would like to convey my regards to Dr. Umarani madam. Madam actually joined from analysis department of actually Mother MMC. So she lately joined, but she became a good friend of mine. And as a senior, I would like to express my gratitude to madam also. And I also convey my regards to Dr. M. Narayanasamy sir, who was the chief guest to today's program. He has given a very good speech to the MRB aspirants. Okay, so with this small introduction, I would like to start my class. Actually, MRB aspirants, many of my friends are doing, and many of my juniors are preparing for that. This is a very important time for pharmacy students to get a job in government sector. Last year, I happened to appear this exam. Actually, I appeared just for a namesake, or I would like to say what is the experience I can get. So for the experience purpose only, I wrote that exams. I appeared, and you see, really, I'm saying I never prepared anything. I just gone to the exams just like as an ordinary person, and I appeared without any preparation. But I struggled a lot to see the questions. But what are the things coming into my knowledge? I applied, and I scored some good marks.
So I'm happy for that. I thank God for that. Even the grace upon me, even without any preparation, I could able to come into the selection list. After that, I informed that MRB said I already in a government job, so I'm not coming for the interview. So this is the thing. Why I'm saying in this time, I didn't prepare for my MRB exam that I was appeared last MRB examination. But today I prepared many things for you because I'm going to take classes now. So I have to at least give some ideas, all the MRB aspirants, how to grab the mark. Okay. So I have I have spent some times to prepare these presentations and all. Actually, what they said, you just go with the MCQ question pattern, so the students will understand well. So, dear aspirants, I cannot call you as students. You're all maybe in different positions. Dear ladies and gentlemen, my friends, my same profession colleagues. So I'd like to congratulate all of you. Definitely, you will get a good marks in our forthcoming MRB examination. You just prepare well. Don't get deviate from any other newses, some stay or some cases and all. Definitely, God will help you this time also. Every last time on the 900 and something people வந்து அப்பாயிண்ட் ஆனாங்களோ அதே போல நீங்களும் குயிக்காக அப்பாயிண்ட் ஆவீங்க. சரிங்களா? So with this few words, I would like to start my class. ஆல்ரெடி இப்போ வந்து 4:30 ஆயிடுச்சு. எனக்கு கொடுத்த நேரம் 1 மணி நேரம். So even that 1 hour is not sufficient for me. So what I am requesting this panel member or these coordinators, if time is not sufficient for me to complete my preparation, kindly give me one more time to complete the preparations. Okay. இப்போ நான் வந்து என்ன எம்ஆர்பியில் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா பார்மகாக்னசி டாபிக்ல லாஸ்ட்ல இருந்து வரேன். பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ஸ்லாம் இதுக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசின எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால வாட் ஐ தாட் ஐ செட் ஐ எம் கமிங் ஃப்ரம் தி லாஸ்ட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் டாபிக்ல பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் பற்றி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் பற்றி இருக்கு. ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன், ஹெர்பல் காஸ்மெட்டிக்ஸ், நியூட்ராசூட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஃபாலோடு பை ஃபைட்டோகெமிக்கல் ஸ்கிரீனிங். அதுதான் வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கிற காக்னசிவ் சிலபஸ். ஸோ அந்த சிலபஸ்ல கொஞ்சம் பாயிண்ட் தான் நான் கவர் பண்ண போறேன். இந்த நோட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய டிப்ளமோ புக்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டோர்ல இந்த புக்கு கிடைக்கும். ஜஸ்ட் 175 rupees தான். அப்படி இல்லாட்டாலும் இந்த நோட்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன், நீங்க பிஏ குரூப்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் நோட்ஸ் மட்டும். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா எம்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் படிச்சுட்டு எம்சிக்கு பண்ணோம்னா வில் பி வெரி குட் எனஃப் டு அப்ளை த எம்சிக்யூஸ், அட்டன் த எம்சிக்யூஸ். ஏன்னா டைரக்டா எம்சிக்யூ போனோம்னா நமக்கு அந்த பேசிக் பிரின்சிபல் தெரியாம போயிடும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு எல்லா பாயிண்ட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போதில்ல, மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் இதில் சொல்றேன். ஸோ இதில் என்ன இந்த சாப்டர் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் இன்வால்வ் இன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்னா என்ன? ஒரு கண்ட்ரிலையும் டைம் இம்மெமோரியலா லாங் பேக் எகோவா அவங்க ஓன் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. இந்தியாவிலையும் அதே போல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம நாட்டு வைத்தியம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நாட்டு வைத்தியம், அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் மெடிசன். அந்தந்த கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் மெடிசன். அது வந்து சைனால ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கம்ஃபோ. இப்படி கூட எம்சிக்கு வரலாம். கம்ஃபோ மெடிசன் இஸ் பிலாங்கிங் டு விச் கண்ட்ரி ஆஃப் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அதனால இந்த 9 ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுல இருந்து எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணலாம். செகண்ட் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் நான் என்ன போட்டிருக்கேன், யுனானி மெடிசன்ஸ் போட்டிருக்கேன். இது வந்து நம்ம கிரீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு சிஸ்டம். இட் இஸ் நாட் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின், பட் இந்தியாவில் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. நான் ஏன்னு சொல்றேன். So, Unani medicine is originated in Greece. Ayurveda medicine is originated in India. Amici or Tibetan system of medicine is originated in Tibet. So, homeopathic medicine is originated in Germany. Siddha medicine is originated in South India, especially India or South India. நம்ம வாழ்ற நம்ம திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து தான் இது வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து டெவலப் ஆச்சு. Aromatherapy is originated in France. Batch flower remedies originated in London. இது ஒரு டாக்டர் பேட்ச் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் யோகா நேச்சுரோபதி இஸ் ஆல்சோ இந்தியா. இந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 சிஸ்டம் இந்தியாவில் இருக்கு.
ஆயுர்வேதா இருக்கு, சித்தா இருக்கு, அண்ட் யோகா நேச்சுரோபதி இருக்கு. ஸோ அதனால இப்படியே கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் பிலாங்கிங் டு இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் கேட்டாங்கன்னா இது 3 தவிர வேற எது இருந்தாலும் அதான் ஆன்சர். ஸோ இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் ஏன் அப்படின்னு நாளை சொல்றோம், ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி, ஹோமியோபதி இதனால தான் இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் சொல்றோம். ஆயுஷ்னு ஒரு நேம் காயின் பண்ணிருக்கோம்ல, அதுல வரதான் இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் மெடிசன்ஸ். AOUSH. அதுல ஏ வந்து ஆயுர்வேதா, ஒய் வந்து யோகா, அதே போல யூ வந்து யுனானி, எஸ் சித்தா, ஹெச் ஹோமியோபதி. ஸோ இதுல வந்து ஆயுஷ்ல இருக்கிற அந்த அக்ரோனிம்ல இருக்கிற அந்த ஒரு லெட்டரும் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம். அதுல இது 4 தான் ப்ரிடாமினன்ட். ஏன் இப்போ நான் வந்து யுனானி, ஹோமியோபதியும் ஃபாரின் ஆரிஜின்ல இருந்து வந்திருக்கு, ஆனா இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம்னு எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, யுனானி அண்ட் ஹோமியோபதி ஃபாரின் ஆரிஜினா இருந்தாலும் அது வந்து வெல் ப்ரிடாமினன்ட்லி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் இந்தியா. இந்தியன் பீப்புள் இஸ் அக்செப்டட் அண்ட் ஃபாலோவிங் இட் ஃபார் எ லாங் டைம். அதனால we are supposed to say it is a part and parcel of our country. ஸோ ஹோமியோபதி பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸை விட ஜெர்மனை விட நம்ம கண்ட்ரில தான் நிறைய ஹோமியோபதி பிசிஷியன் இருக்கிறாங்க, ஹோமியோபதி ப்ராக்டிசஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே தான் யுனானி. யுனானி மட்டும் ஒரு முஸ்லீம் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின்ஸ். அது வந்து அரேபியாலேருந்து வந்தது. இங்கே நான் என்ன போட்டிருக்கேன், யுனானி சிஸ்டம் கிரீஸ்லேருந்து ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு. கிரீஸில் ஆரிஜினேட் ஆயிருந்தாலும் அது வந்து அரபிக் பீப்புளால தான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறது. அது முஸ்லீம் மெடிசன்னே சொல்லலாம். அரபிக் பீப்புள் தான் அதை நம்ம கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் நம்மளை வந்து ரூல் பண்ணாங்க. பிரிட்டிஷ்க்கு முன்னாடி வந்து முகல்ஸ் நம்மளை ரூல் பண்ணாங்க 200 இயர்ஸ். ஸோ அவங்க ரூல் பண்ற அந்த 200 ஹோல் இயர்ஸை அவங்களுடைய சிஸ்டத்தை இங்கே வந்து அவங்க விதைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால யுனானியும் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. ஹோமியோபதி இஸ் வெல் அக்செப்டட் பை இந்தியன் பீப்புள் அண்ட் இந்தியன் பீப்புள் ஆர் வெரி மச் அடிக்டட் டு ஹேவ் ஹோமியோபதிக் மெடிசன். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்துல இது 4மே வருது. ஆனா ஆரிஜின் வேற வேற. பட் இந்தியாவில் அக்செப்ட் பண்ணது வந்து 4. இந்தியா மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் வந்தவங்களை வாழ வைத்த பூமின்ற மாதிரி இந்தியாவில் மட்டும்தான் எல்லா சிஸ்டமும் இருக்கும், எல்லாமே ப்ரிடாமினண்டா ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிலாம் போனீங்கன்னா அங்கே மேஜரா வந்து ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஒரு 1 or 2 சிஸ்டம் தான் இருக்கும். ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் மல்டிபிள் கல்ச்சர் அண்ட் மல்டிபிள் பீப்புள், மல்டிபிள் லாங்குவேஜ் அண்ட் மல்டிபிள் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுன்னா ஈஸியாக இதை எழுதலாம். ஆரிஜின் வேற, ஆனா இந்தியாவில் திஸ் 4 சிஸ்டம் ஆர் ஆயுஷ்ல இருக்க சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து அக்செப்டட் அட் இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன். அதுக்கப்புறம் ஆயுர்வேதான்னு பார்த்துட்டோம்னா இதுல 4 மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆயுர்வேதால பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஆயுர்வேதா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின். சம்டைம்ஸ் இட் வில் கம் அஸ் an MCQ கொஸ்டின். ஆயுர் அப்படின்னா லைஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆயுர் அப்படின்னா லைஃப். நம்ம தெரியும்ல, ஆயுள் அப்படின்னா தமிழ்ல ஆயுள்னா லைஃப். அது போல உங்களுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு நாள் வாழ்வீங்க. அது போல ஆயுர் அப்படின்னா லைஃப் சான்ஸ்கிரிட்ல. வேதா அப்படின்னா சயின்ஸ். வேதான்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இட்ஸ் ஒரு மந்திரம். இதை வந்து இங்க அதுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல வந்து சயின்ஸ்னு பேரு. ஸோ ஆயுர்வேதனுடைய ஒரிஜினல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப், ஹவு டு லிவ் எ லைஃப் அப்படின்றது தான் ஆயுர்வேதா. ஆயுர்வேதா வந்து ஒரு மெடிசனே அப்படின்னு சொல்றதை விட அது வந்து ஒரு கல்ச்சர், எப்படி ஒரு மனுஷன் வாழணும், ஹெல்த்தியா வாழணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஆயுர்வேதா. அதனாலதான் சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு அதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் அதோடைய மீனிங் கூட. அந்த வேர்டை 2ஆ பிரிச்சோம்னா ஆயுர் வேதிக்னு வரும். ஆயுர்னா லைஃப், வேதானா சயின்ஸ், சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் அதனுடைய மீனிங். இது ஒரு கொஸ்டின்ஸா கூட வரலாம். இது வந்து 5000 இயர்ஸ் பிஃபோர் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்த ஒரு வேதம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து ஹிந்து சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி வர ஒரு சிஸ்டம். ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய ரூட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்துஸ் வந்து மொத்தம் 4 வேதா ஃபாலோ பண்றாங்க, ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வன. ஸோ அந்த அதர்வ வேதால இருந்து வர்றது தான் இந்த ஆயுர்வேதா. அதுல இருக்கிற ஒரு பார்ட் தான் ஆயுர்வேதா. ஸோ அப்போ ஆயுர்வேதா இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின், பட் இட் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த ஹிந்துஸ். ஹிந்துஸ்னுடைய அந்த வேதாஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு மெடிசின்ஸ். ஓகே, இதை வந்து நமக்கு அதுல வந்து மேஜரா வந்து 2 பேர் அதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. ஒருத்தர் பேர் வந்து சரகா, இன்னொருத்தர் பேர் வந்து சுஷ்ருதா. சரகா, சுஷ்ருதா இவங்க 2 பேரும் பை காடஸ் ஸ்பிரிட் தே ஹவ் ரிட்டன் சம் டெக்ஸ்ட். ஸோ சரக்கா எழுதுனதுனால அந்த டெக்ஸ்டுக்கு பேர் வந்து சரகா சம்ஹிதா அப்படின்னா புக்கு, சரகா சம்ஹிதா. சுஷ்ருதன் இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவர் எழுதின புக்கு சுஷ்ருத சம்ஹிதா. சரகா சம்ஹிதால பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மெடிசனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. சுஷ்ருத சம்ஹிதால என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா சர்ஜரி மெத்தடை பத்தி ஃபுல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. எப்படி சர்ஜரி பண்ணிருப்பாங்கன்னு நம்ம நம்பவே முடியாது. 5000 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து ஒரு வித்தவுட் எனி ஹியூமிடிஃபிகேஷன், வித்தவுட் எனி aseptic control, many surgeries have been done. சர்ஜரினா சாதாரண கை கால் எறும்பு முழிவு அப்படிலாம் கிடையாது. ஏர் சர்ஜரி,
பிரெயின் சர்ஜரி, ஐ சர்ஜரி எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஆயுர்வேதால. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் மெடிசின் விச் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் இன் ஆர் கண்ட்ரி. அண்ட் இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணது வந்து சான்ஸ்கிரிட்டை பேஸ் பண்ணி இதுல இருக்கும். ஸோ இந்த சரக்காவும் சுஷ்ருதாவும் நீங்க எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும்னா, சரக்கா இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசின் இன் ஆயுர்வேதா, சுஷ்ருதா இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி இன் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஆயுர்வேதா எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, இதுக்கு வந்து நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. நான் அப்படியே ஷார்ட்டா சொல்றேன். ஒரு பிரின்சிபல் வந்து பஞ்ச் மகாபூத சித்தாந்தா, அப்படின்னா பஞ்சசீல கொள்கை. 5 நம்ம எப்படி வந்து நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் இருக்கோ அதே போல நம்ம பாடியும் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 எலிமெண்ட்ஸ். அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் பிரின்சிபல். இன்னொரு பிரின்சிபல் வந்து 3 தோஷாஸ் பிரின்சிபல். 3 தோஷம் அப்படின்னா ஏதோ உங்களுக்கு தோஷம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்திருக்கு. அதாவது இம்பியூரிட்டிஸ். தோஷா அப்படின்னா இம்பியூரிட்டிஸ், இம்பேலன்சஸ். அதை வந்து 3 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. வாத்தா, பித்தா, கப்பா எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் ரொம்ப அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல. ஸோ இது ஒரு பிரின்சிபல் இன் ஆயுர்வேதா. அதுக்கப்புறம் சப்த தாதுஸ் தியரி. நம்ம உடம்புல இருக்கிற டிசீஸ், நம்ம உடம்பு அதுல டிசீஸ் வரதுக்கு காரணம் இந்த தாதுல 7 தாது. இந்த தாதுல ஏதாவது ஒரு தாதுல இன்பேலன்சஸ் வந்ததுன்னா டிசீஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த தாதுல என்ன அப்படின்னா ரசா, ரக்தா, மம்சா, மேதா, அஸ்தி, மஜ்ஜா, சுக்ரா அப்படின்னு ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான உறுப்புல இருக்க வேண்டிய ஜூசஸ். அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு, நம்மளுடைய ரத்தம், நம்மளுடைய மசில், நம்மளுடைய ஃபேட்டு, நம்மளுடைய போன் மேரோ, நம்மளுடைய செமன் ஆர் ஓவம். ஸோ இதை பொறுத்து தான் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய ஹெல்தி ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது இம்பேலன்ஸ், நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டுல, ஜூஸ்ல ஏதாவது பாய்சன் வந்துச்சுன்னா மேபி அ டிசீஸ். பிளட்ல ஏதாவது கவுண்ட் குறைஞ்சதுன்னா ஒரு டிசீஸ். மசில்ல வந்து ஏதாவது வீக்னஸ் வந்ததுன்னா ஒரு டிசீஸ். ஃபேட் குறைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும், ஃபேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடக்டிவ் ஃபேக்டர் இன் ஆர் பாடி. அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தாதுஸ். இந்த மாதிரி இந்த 7 தாதுஸ் தியரியும் ஆயுர்வேதால ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரிமலாஸ் தியரி. மலாஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ட்ரைனா 3. அதனால 3 நம்ம யூஸ்வலா நம்ம டீபிகேஷன் பண்ணும்போது பண்ற அந்த 3 அன்வான்ட் மேட்டர்ஸ் ஆர் கழிவுகள். என்னது? யூரின், ஃபீக்கஸ், ஸ்வெட். இது 3 வழியா தான் நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா டாக்ஸின்ஸும் வெளியே வரும். இது 3மே வந்து ப்ராப்பரா எக்ஸ்கிரிட் ஆகணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டா நமக்கு டிசீஸ் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் ஆயுர்வேதனுடைய பிரின்சிபல். இப்போ இப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். விச் ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் இஸ் ஃபாலோட் இன் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல எதனா ஒன்னு கொடுத்துட்டு மீதி 3 வேற கொடுக்கலாம். இல்ல இதுல 3 கொடுத்துட்டு 1 வேற கொடுக்கலாம். விச் ஒன் இஸ் நாட் த பிரின்சிபல் இன் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதுல நிறைய பிரின்சிபல் இருக்கனால கண்டிப்பா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆயுர்வேதால டிசீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா 8 பாயிண்ட் டயக்னோசிஸ் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். இந்த டவுன்ல 8 பாயிண்ட் டயக்னோசிஸ் சொல்லிருக்கு. இதுல 8 பாயிண்ட் டயக்னோசிஸ்னா 8 விதமான டெஸ்ட் பண்றோம். இப்போ நம்ம ஒரு அலோபதி பிசிஷியன்ல போனா நமக்கு என்ன பண்ணுவாரு, டங்க காமிங்க, கண்ணு காமிங்க. முதல்ல செஞ்சாங்க, இப்போ யாருமே அப்படி பண்றது இல்லை. பட் ஆக்சுவலி இட் ஹாஸ் டு பி டன். ஒரு பேஷண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்டுடைய இந்த 8 பாயிண்ட்டையும் அலோபதிலையும் பண்றாங்க, ஆயுர்வேதாலையும் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க நாடி பார்ப்பாங்க, அவங்க மூத்திர பரீட்சை பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் பித்த பரீட்சை பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் கப்பம் மியூக்கஸ் பாக்குறாங்க, ஸ்டூல் பாக்குறாங்க, நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்லாம் வந்து நம்ம கை முட்டியில, கால் முட்டியில தட்டி பார்ப்பாங்க. அது வாத பரீட்சா. அதுக்கப்புறம் டங்க் ஜிவ பரீட்சா. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பாடி சவுண்டு. நம்ம பேசுறது, நம்ம எப்படி பேசுறோம், சவுண்டா பேசுறோமா, டல்லா பேசுறோமா, நம்ம டங்க்ல என்ன கலர் இருந்ததா, மெஜந்தா கலர் இருக்கா, நமக்கு என்ன டிசீஸ் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதே போல நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா, இது எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் they will consider you have some diseases. So 8 point diagnosis is done in Ayurveda. அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சீங்க, ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆயுர்வேதால பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா எடுத்த உடனே மெடிசன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆயுர்வேதா வந்து ஒரு யூனிக் சிஸ்டம். அதுல வந்து 4 டிஃபரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஒன்னு வந்து சோதனா, பியூரிஃபிகேஷன் ட்ரீட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடியை பியூரிஃபை பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மெடிசனே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பியூரிஃபிகேஷன் இல்லாம, ஏன்னா இம்பியூரிட்டிஸ் நிறைய சேர்ந்துருச்சு, அது எக்ஸ்கிரீட் ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பா இட் இஸ் ஸ்டேட் கால்டு டிசீஸ். அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் மெடிசன் கொடுத்தா தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுன்றது ஆயுர்வேதோட கான்செப்ட். ஸோ சோதனா பியூரிஃபிகேஷன் ட்ரீட்மெண்ட், சாமனா பாலியேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட், பத்தியா அப்படின்னா டயட், அதுக்கப்புறம் ரசாயனா யூஸ் ஆஃப் மெடிசின். ரசாயனம் அப்படின்னா கெமிக்கல்ஸ், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ ரசாயனா கெமிக்கல்ஸ். கெமிக்கல்ஸ்னா நம்ம சாப்பிட்ற ட்ரக்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரக்ஸை வந்து 4வது பாயிண்ட் தான் ஆயுர்வேதம் வைக்கிறாங்க. இதுவும் ஒரு கொஸ்டினா வரலாம். ஸோ வாட் ஆர் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் விச் ஒன் இஸ் தி ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்? அதுல ரசாயன தெரப்பி இஸ் தி இந்த எண்ட் தெரப்பி இன் ஆயுர்வேதா. மெடிசன் வந்து ஆயுர்வேதால எடுத்தோடனே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பியூரிஃபிகேஷன் அண்ட் அகாமடேட்டிங் யுவர் பாடி டு ஹாவ்
திஸ் ட்ரக் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரக் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹவு many டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆயுர்வேதால இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆயுர்வேதால பார்த்தீங்கன்னா மேஜரா வெஜிடபிள் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அனிமல் ப்ராடக்ட்டும் ட்ரக்கா யூஸ் பண்றாங்க, மினரல்ஸ் ட்ரக்கா யூஸ் பண்றாங்க, மெட்டல்ஸ் வந்து கொஞ்சமா ட்ரக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க. சித்தால மெட்டல்ஸ் தான் மேஜரா ட்ரக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இதுல எல்லா டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸுமே இருக்கு. இந்த மெடிசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல இருக்கு. ஒன்று வந்து பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கு, அது வந்து சூர்ணா, பாஸ்மா. நான் சொல்றேன் என்ன டிஃபரன்ஸ் லேட்டரா. சூர்ணாவும் பவுடர் ட்ரக் தான், பாஸ்மாவும் பவுடர் ட்ரக் தான். லிக்விடாவும் கொடுப்பாங்க, தைலா, அசவா, அரிஸ்ட்ரா, அர்க்கா அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. செமி சாலிடா லேகியா, அவலேகா, லேப்பா அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. டேப்லெட்ஸ் வந்து குடிக்கா, வாட்டிக்கா அப்படின்னு பேரு ஆயுர்வேதால. ஸோ ஆயுர்வேதால டேப்லெட்டும் இருக்கு, மற்ற டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸும் இருக்கு. ஸோ மறந்துடாதீங்க, ஆயுர்வேதால டேப்லெட் இல்லைன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஆயுர்வேதால அந்த காலத்திலேயே டேப்லெட் இருக்கு, குட்டிக்கா, அது கையாலே ரோல் பண்ற பில்ஸ். ஸோ அது பேர் வந்து வாட்டி ஆர் குட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஆயுர்வேதனுடைய ஒரு ஓவர்வியூ. அடுத்தது சித்தா. நான் சொன்ன சித்தா வந்து எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியா, நம்ம வாழ்ற இந்த மண்ணுல இருந்து உருவாச்சு. அது எங்கன்னா தாமிரபரணி ஆறு இருக்கு இல்லையா, அந்த தாமிரபரணி காவேரி ஆறுல தான், அந்த படுகையில தான் இந்த தமிழ் கல்ச்சர் உருவாயிருக்கு, மனுஷன் உருவாயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஹிஸ்டரி சொல்லுது. நான் சொல்லல, 2500 இயர்ஸ் பிஃபோரே. இப்போ நீங்க மதுரை போனீங்கன்னா அங்க அந்த கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியில பார்த்தோம்னா எக்ஸாவேஷன்ல தமிழ் கல்ச்சர் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க அந்த காவிரி படுகை, அந்த தாமிரபரணி படுகை, எங்கெங்கெல்லாம் ஆறு ஓட்டமா இருக்கோ அங்கதான் மனுஷன் வாழ்ந்தான் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சித்தா சிஸ்டமும் இருக்கு. சித்தால வந்து அதே போல என்ன பிரின்சிபல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து அதே 3 பிரின்சிபல், எல்லா பிரின்சிபலும் இல்ல, அதுல இருந்து ஆயுர்வேதம் சித்தாவும் சேம் தான். ஆயுர்வேதா சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும், சித்தா வந்து தமிழ்ல இருக்கும். மோர் ஆர் லெஸ் சேம். கொஞ்சம் மெடிசன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், மற்றபடி அவங்க மெத்தட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ், ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் ஆர் சேம். பஞ்சபூதம் தியரி, தமிழ்ல பஞ்சபூதம் சொல்றோம், அது பஞ்ச் பூத சித்தாந்தா அப்படின்னு அங்க இருக்கும். சித்தாந்தம்னா தியரி. ஸோ இங்கேயும் அதேதான், 5 எலிமெண்ட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஹியூமன் பாடி, அண்ட் ஹியூமன் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் திஸ் பஞ்சபூதாஸ். அதுல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்பொழுது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டிசீஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் திரிதோஷம் ஆர் திரிகுணா தியரி அப்படின்னு சொல்றோம். திரிதோஷம்ஸ் அதேதான், வாத்தம், பித்தம், கப்பம். ஆயுர்வேதம் வந்து வாத்தா, பித்தா, கப்பா, இங்க அப்படியே எம் போட்டுக்கணும் தமிழ்ல, அவ்வளவுதான். இது வந்து ஒரு காம்போசிஷன் ஆஃப் 2 எலிமெண்ட்ஸ். அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸுமே ரெண்டா சேர்த்தா இந்த வாத்தம், பித்தம், கப்பம் வரும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பித்தம்னா ஃபயர் அப்படின்னு என்ன. இப்ப பித்த வாந்தி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? டைஜஷன், இன்டைஜஷன் ஆகுது, இல்ல டைஜஷன் ஆகல, இல்ல வந்து ஹெப்படைட்டிஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம், சாரி லிவர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வாமிட் வரும். ஸோ அது வந்து பித்த வாந்தி எடுத்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு பித்தம் தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல. அப்போ பித்தா கன்சிடர்ஸ் ஃபயர், ஃபயர்னா டைஜஷன். ஸோ வாத்தம்னா ஏர், லைட்னஸ், ட்ரைனஸ். இப்போ வாத நோய் அப்படின்னா கை கால் இழுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அவங்களுக்கு வாதம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, அப்படின்னா என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க லைட்டா ஃபீல் பண்ணல, அந்த மொட்டிலிட்டி வந்து அவங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு, அது வந்து வாத்தம். அதே போல கப்பம் பாத்தீங்கன்னா எர்த் அண்ட் வாட்டர். கப்பம் அப்படின்னா கபம், நம்ம நெஞ்சில் இருக்கிற பகுதி. ஸோ அங்க வந்து இந்த விசிடிட்டி, ஹெவினஸ், ஸ்மோக்கினஸ் ஆர் கன்சிடர்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ், இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தாதான் இந்த திரிதோஷ தியரி வருது. திரிதோஷ தியரி ஆயுர்வேதால இருக்கு, சித்தால இருக்கு. பஞ்சபூதம் தியரி ஆயுர்வேதால இருக்கு, சித்தால இருக்கு. 7th ஹவுஸ் தியரியும் ஆயுர்வேதால இருக்கு, சித்தாவிலும் இருக்கு. ஸோ ஆயுர்வேதா சித்தாவுக்கும் பிரின்சிபல் வந்து சேம் தான். ட்ரீட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து 4 மெத்தட் சொன்னேன், இங்க வந்து 4 மெத்தட்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிவைன் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட், அதாவது தேவ மருத்துவம் அப்படின்னா டிவைன்னா ரொம்ப ஹோலிஸ்டிக் மெடிசன்ஸ். அதுல வந்து பற்பம், செந்தூரம், ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆயுர்வேதா டு சித்தா. குளிகை அந்த மாதிரி போடுறாங்க. அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா சல்ஃபர் இருக்கு, மெர்க்குரி இருக்கு, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சித்தால பாத்தீங்கன்னா எல்லா மெடிசன்லயும், மோஸ்ட் ஆஃப் த மெடிசன்ஸ்ல வந்து சல்ஃபர், மெர்க்குரி, ஆர்சனிக், ஜிங்க், காப்பர் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது வந்து சித்தா மெடிசன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெடிசன் வந்து ரேஷனல் மெத்தட், அது வந்து மண்ட மருத்துவம் அப்படி சொல்றாங்க. இதுல வந்து சூர்ணம், குடிநீர், வடகம் யூஸ் பண்றாங்க, இது சாதாரணது. ஸோ டிவைன்றது வந்து ரொம்ப புனிதமா இது பண்றது. அது இந்த மெடிசன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்குலாம் சாதாரணமா 1 or 2 days ஆகாது. கிட்டத்தட்ட 1 year 2 year, ஈவன் கோல்டு பஸ்பம்லாம் பண்ணோம்னா 100 years ஆகும் சித்தால. ஸோ அதனால இது வந்து டிவைன் மெடிசன் சொல்றோம். அப்புறம் சித்தாவிலேயே சர்ஜரி இருக்கு, அதுக்கு பேர் வந்து அசுர மருத்துவம். சித்தாலேயும் சர்ஜரி இருக்கு. அது ஏன்னா சர்ஜரி டைரக்டா பண்ணாம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லீச் தெரப்பின்னு ஒரு சர்ஜரி பண்றாங்க. இது ஒரு கொஸ்டினா வரலாம். லீச் தெரப்பி வந்து சித்தால ரொம்ப ஃபேமஸ். அது என்னன்னா அட்டைப்பூச்சி வச்சு நம்ம பாடியில இருக்கிற டாக்ஸினை, இல்ல பிளட்டை, நம்ம கெட்ட ரத்தம் சொல்றோம் இல்லையா, இம்பியூர் பிளட், அதை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து இந்த சர்ஜிக்கல் மெத்தட், அசுர மருத்துவம் பேரு. ஸோ யூ கன்சிடர் தட்
heat or leech therapy is considered as surgical therapy in Siddha. அப்புறம் அதர் வந்து மசாஜ், எல்லாருக்கும் தெரியும் சித்தால வந்து இந்த மசாஜ் ப்ரெஷர் டெக்னிக் ரொம்ப ஃபேமஸ்னு. ஸோ அது பத்தியம், டயட் இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெடிசின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டிருக்காங்க, சித்தா இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ட்ரக்ஸ் மேட் ஃப்ரம் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். த யூஸ் ஆஃப் மெர்குரி, கோல்டு, சல்ஃபர், ஆர்சனிக், ஜிங்க், காப்பர், சல்ஃபர், ஆலம், போராக்ஸ், மைக்கா, ஆஸ்பெட்டாஸ் இஸ் வைட் ஸ்ப்ரெட். பாஷானம், ரசம், கந்தகம் அப்படின்னு மெடிசன் பேர். ஸோ மறந்துட வேண்டாம், ஆயுர்வேதாவோட சித்தால தான் அதிகமாக மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க. அங்க வந்து மெட்டல்ஸே கிடையாது, இங்கதான் மெட்டல்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் தேர்டு மெடிசன் வந்து யுனானி மெடிசின்ஸ். இது கிரீஸ்ல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு. ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ப்ரீவியஸாவே, யுனானி இஸ் ஆரிஜினேட்டட் இன் விச் கண்ட்ரி? கிரீஸ்ல இருந்து வருது. அது இன்னொன்னு சித்தா யுனானில என்ன ஃபேமஸ்னா, யுனானியை கொண்டு வந்தவர் வந்து அதனுடைய ஃபாதர் வந்து ஹிப்போக்ரட்டஸ். ஹிப்போக்ரட்டஸ் தான் கன்சிடர்ட் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் மெடிசின், அதாவது இங்கிலீஷ் மெடிசின். அலோபதிக்கும் அவர் தான், யுனானிக்கும் அவர் தான். யுனானி ஆனா அலோபதியில வந்து ஹெர்பல் ட்ரக் யூஸ் பண்றது ரொம்ப கம்மி, பட் யுனானில ஹெர்பல் ட்ரக் அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஹிப்போக்ரட்டஸ் பிரின்சிபல்ஸை கொஞ்சம் டீவியேட் பண்ணி தே மேட் சிஸ்டம் கால்ட் யுனானி மெடிசின்ஸ். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து முஸ்லீம் மெடிசின்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து மிடில் ஈஸ்ட், ஃபார் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இதை வந்து ஈஜிப்ட், சிபீரியா, ஈராக், பெர்ஷியா, இந்தியா, சைனா, அதர் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரில யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து அரப் மெடிசன், முஸ்லீம் மெடிசன் சொல்றாங்க. இங்க வந்து முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி ரொம்ப அதிகம். இந்த யுனானி சிஸ்டம் soon took firm roots in the Indian soil. ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவிலையும் இது வந்து ப்ரெடாமினண்டா யூஸ் பண்றாங்க. இங்க வந்து பிரின்சிபல் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆயுர்வேதா சித்தா பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர், whereas யுனானி the principle is entirely different. யுனானில பிரின்சிபல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, பேலன்ஸ் இன் 4 elements, பேலன்ஸ் இன் 4 humors, பேலன்ஸ் இன் 4 temperament. நம்ம பாடியில 4 எலிமெண்ட்ஸ் தான். இப்போ அங்க 5 எலிமெண்ட்ஸ் சொல்றோம், ஆனா யுனானில 4 எலிமெண்ட்ஸ், 4 humor, 4 temperament. இதுதான் வந்து யுனானியோடைய பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ். அர்கான், அக்லாத், மிக்சாக்ஸ், இது வந்து அரபிக் நேம். யுனானி ஃபுல்லா அரபிக் லிட்டரேச்சர்ல இருக்கும். அது ஒரு கொஸ்டினா வரலாம், விச் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இஸ் இன் அரபிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து யுனானி. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. குவாத்தி மொதாபிரா, நம்ம எப்படி குரான் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு. அந்த புக்ல இது வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து இருக்காங்க. இப்போ ஆயுர்வேதாக்கு எப்படி வந்து அதர்வ வேதால இருக்கோ, அதே போல யுனானி மெடிசன் இஸ் டிஸ்கிரைப்டு இன் திஸ் புக், குவாத் இ மொதாபிரா அப்படின்ற ஒரு புக்கு. ஸோ என்ன அந்த 4 ஹியூமர் அப்படின்னா, பிளட்டு ஒரு ஹியூமர், ஃப்ளம் 2வது ஹியூமர், எல்லோ பைல் 3வது ஹியூமர், பிளாக் பைல் 4வது ஹியூமர். இந்த 4 ஹியூமர்ல ஏதாவது இம்பேலன்ஸ் வந்ததுன்னா தட் ஸ்டேட் இஸ் கால்டு டிசீஸ். ரிமெம்பர் தட் ஹியர் நாட் 5 ஹியூமர் ஆர் 5 எலிமெண்ட்ஸ், 4 எலிமெண்ட்ஸ் தான். இது எல்லாமே பிளட் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃப்ளம்ன்றது வந்து ஸ்பூட்டம், எல்லோ பைல், பிளாக் பைல்ன்றது நம்மளுடைய செக்ரீஷன்ஸ். இப்போ பாருங்க, இப்போ என்ன பிளாக் பைல் அப்படின்னா இந்த பிளட் கிளாட் அட் த பாட்டம். இப்போ பிளட் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணா யூஸ்வலா என்ன வரும், பிளட் செல்ஸும் சீரம் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் பிளட்டை பொறுத்து தான். இந்த பிளட்டை எடுத்து பிளட்ல இருக்கிற ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, ரெட் பிளட் செல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ சாலிட் மேட்டர் இருக்கு, எவ்வளோ கிளியர் மேட்டர் இருக்கு, சீரம் இருக்கு. ஓகே, யூ ஷுட் நாட் டைரக்ட்லி டேக் இன் டு தி பைல். இங்க பைல்ன்றது வந்து சீரம். ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கிளியர் சீரம் இருக்கு, எவ்வளோ பிளட் செல்ஸ் இருக்கு, இதை வச்சு யுனானி சிஸ்டம் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ திஸ் சிஸ்டம் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ரிமெம்பர் தட் ஆயுர்வேத சித்தாவுக்கும் இதுக்கும் வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யுனானி பிசிஷியனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஹக்கீம். நம்ம முஸ்லீமுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர். ஹக்கீம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் வந்து யுனானி பிசிஷியன் who knows medicines about யுனானி அப்படின்றவர் வந்து ஹக்கீம். ஸோ அவர் யூஸ்வலா இவரும் ரீடிங் என்னென்ன பண்றாருன்னா, பல்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாக்குறாங்க, ஸ்பூட்டம் பாக்குறாங்க, யூரின், ஸ்டூல், இதை பார்த்துட்டு தே ஆர் ட்ரீட்டிங் த டிசீசஸ். யுனானில அகெயின் 4 ட்ரீட்மெண்ட். அது ஒன்று என்னன்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லஜ்பில் தத்பீர். இது கொஸ்டின் வரும். லஜ்பிர் தத்பீர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெஜிமெண்டல் தெரப்பி. இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டயஃபோரிசிஸ், நம்ம பாடி நல்லா ஸ்வெட் பண்ணி எல்லா டாக்ஸினையும் வெளியேற்றுவாங்க. டயூரிசிஸ், அதுவும் வந்து நல்லா ஃபுல்லா நம்ம பாடியில் இருக்கிற அக்குமுலேட்டட் ஃப்ளூயிடை வந்து வெளியில எடுத்துருவாங்க. டர்கிஷ் பாத், மசாஜ், பர்ஜிங், கர்ப்பிங், வெனிசினேஷன், காட்டரைசேஷன், வாமிட்டிங், எக்ஸசைஸ், டீச்சிங். நீங்க யூஸ்வலா ஒரு ஏதாவது பாய்சன் ஆயிடுச்சு, ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு, இல்ல பாய்சன் கன்சியூம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அலோபதி பிசிஷியன் என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரீட்மெண்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாடியை வாஷ் பண்ணுவாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும், எனிமா கொடுப்பாங்க, வாமிட் எடுக்க வைப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து டயரியாவை காஸ் பண்ணுவாங்க, பாடியை வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தெரப்பி இன் யுனானி.
that is called லஜ்பிர் தட்பீர். அதுக்கப்புறம் லஜ்பிர் கிசா அப்படின்றது டயட் தெரப்பி. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றது. தேர்ட் வந்து தாவா ஃபார்மகோ தெரப்பி. ஃபோர்த் வந்து சர்ஜரி. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட். இங்கேயும் சர்ஜரி இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ இங்கேயும் சர்ஜரி இருக்கு. ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்தில் சர்ஜரியே இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடாது. சர்ஜரி வந்து ஜராஹத்னு சொல்லுவாங்க யுனானில சர்ஜரி. எல்லாருக்கும் தெரியும் யுனானி முஸ்லிம்ஸ் வந்து மேல் பேபி பிறந்த உடனே சர்க்கம்சேஷன் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் தேர் சர்ஜரி விச் இன்க்ளூட்ஸ் இன்சிஷன், எக்ஸிஷன் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் எல்லாமே அதுலயும் இருக்கு. ஸோ அதனால இதுல பார்மகோ தெரப்பி இஸ் த தேர்ட் பார்ட் அண்ட் ஃபைனலி சர்ஜரி. This is the Unani system of regimental therapy, diet therapy, pharmacotherapy and surgery. அதுக்கு தான் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு, யுனானி நேம்ஸ். இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ இதை வச்சுக்கலாம். யுனானி மெடிசின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரக்ஸ், அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய யுனானில இருக்கும். இங்க பாருங்க, அனிமலுடைய ஃபிளஷ், ஹேரு, ஹூப்ஸ், எக்ஸ்கிரீட்டா, டோன்ஸ் இருக்கும். அதே போல யுனானிலையும் கோல்டு, லெட்டு, ஜிங்க், காப்பர் இந்த மினரல்ஸ் இருக்கும். ஆனா இந்த மைக்கா மினரல்ஸ் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டி வில் பி தேர். ஓகே, நோ மெட்டல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி யுனானி. அப்புறம் ஹோமியோபதி, த ஃபோர்த் சிஸ்டம் விச் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இந்தியன் சிஸ்டம், ஹோமியோபதி. இதுலயும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. வாட் இஸ் ஹோமியோபதினா, ஹோமோ அப்படின்னா என்னது? சேம். பதி அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஒரு டிசீஸ்க்கு என்ன வந்து காசோ அதுதான் வந்து அதனுடைய சொல்யூஷன். ஒரு டிசீஸ்க்கு என்ன ஈட்டியாலஜியோ தட் ஈட்டியாலஜி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த டிசீசஸ். அதுதான் ஹோமியோபதி. ஹோமோ அப்படின்னா சேம், பதி. ஹோமியோபதின்றது இட் இஸ் ஒர்க்கிங் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமியோஸ்னா சிமிலர், பத்தோஸ்னா சஃபரிங். எது வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் சிமிலர் சஃபரிங், எது வந்து ஒரு சஃபரிங்க்கு காரணமோ தட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் ட்ரீட்டிங் த டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து இதனுடைய ஃபாதர் வந்து ஜெர்மன் பிசிஷியன் கால்டு சாமுவேல் ஹானிமன். இது ஒரு பேர் வந்து கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெட்ரிக் சாமுவேல் ஹானிமன். சிஎஃப்னுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெட்ரிக் சாமுவேல் ஹானிமன். ஸோ ஜெர்மன்ல இருக்கிற ஒரு டாக்டர், அவர் தான் இந்த யுனானி இதை கண்டுபிடிச்சாரு. இஸ் ஓன் ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ நவ் கம் டு தி பாயிண்ட். ஆயுர்வேதானா யாரு? சரகா, சுஸ்ருதா. சித்தானா வந்து ஆல் சித்தர்ஸ், 18 சித்தர்ஸ். அதுக்கப்புறம் யுனானி வந்து யாரு? ஹிப்போக்ரட்டஸ். வேற ஹோமியோபதினு பார்க்கும்போது சாமுவேல் ஹானிமன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸா வரலாம். ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் மெடிசின்ஸ் யாரு? ஆரிஜின் எங்கிருந்து வருது? இதனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன? மீனிங் என்ன? இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ், ஈஸியா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஹோமியோபதியுடைய பிரின்சிபல் இதுதான் எல்லா இடத்துலயும் கேட்கறது. சிமிலியா, சிமிலிபஸ், கியூரண்டர். இந்த இட்டாலிசைஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்ட் இருக்கு இல்லையா? சிமிலியா அப்படின்னா சேம், சிமிலிபஸ் சேம், கியூரண்டர். ஸோ லைக்ஸ் ஆர் கியூர்டு பை லைக்ஸ். அதோட இங்கிலீஷ் மீனிங் வந்து லைக், கியூர், கியூர்டு பை லைக்ஸ். எது வந்து ஒரு டிசீஸ்க்கு காரணமோ அதுதான் அந்த டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் அப்படின்றது தான் யுனானி, ஹோமியோபதி. இந்த ஹோமியோபதியுடைய பிரின்சிபல்ஸ், அதோட தியரி எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மனுஷனும் ஒரு செப்பரேட். தெர் இஸ் நோ சேம் ட்ரக் ஃபார் ஆல் பீப்புள். இப்போ அலோபதி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர்னா எல்லாருக்கும் பேராசிட்டமால் தான். ஆனா ஹோமியோபதியில் அப்படி கிடையாது. ஒருத்தருக்கு பேராசிட்டமால், இன்னொருத்தருக்கு அசிட்டமினோபன், இன்னொருத்தருக்கு வேற ஏதாவது கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஹோமியோபதியில் இண்டிவிஜுவலைசேஷன் இஸ் மேஜர் கான்செப்ட். லா ஆஃப் சிமிலர், எது ஒரு டிசீஸ் காரணமோ அதுதான். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேருக்கு வந்து வெங்காயம் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும். அந்த சளிக்கு வெங்காயம் தான் சொல்யூஷன்ஸ். சில பேருக்கு லெமன் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும், லெமன் தான் சளிக்கு ஒரு சொல்யூஷன்ஸ். இதுதான் வந்து இவங்களுடைய கான்செப்ட். நான் சிம்பிளா சொல்றேன். இதை நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு வந்து நிறைய ட்ரையல் அண்ட் எரர் கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. சின்கோனா கொடுத்தா நமக்கு வந்து மலேரியல் ஃபீவர் வரும். அது சேம் சின்கோனா தான் ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக். ஸோ இதுதான் யுனானி ஹோமியோபதியோட கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் சிம்ப்ளெக்ஸ். அப்புறம் வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ அலோபதி போனோம்னா இப்போ இருக்க கான்செப்ட்ல அலோபதியில் என்னன்னா குரூப் ஆஃப் ட்ரக் காம்பினேஷன் நிறைய எழுதுறாங்க. ஆனா ஹோமியோபதி என்ன சொல்லுதுன்னா நிறைய எழுதக்கூடாது. சிங்கிள் ரெமெடி ஃபார் சிங்கிள் டிசீசஸ், டோன்ட் கிவ் மச் ரெமெடிஸ். அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் மினிமம் டோஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஹோமியோபதி. ஹோமியோபதியில நம்ம ட்ரக்கை வந்து ரொம்ப டைலூட் பண்ணி தான் சாப்பிடுவோம். அவங்க என்ன கான்செப்ட்னா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைலூட் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது பொட்டன்சியேட்டட் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது 0.00001 கன்சிடர்ட் அஸ் least potent in English medicine, whereas in homeopathy that is the highest potent drug. இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அப்புறம் law of proving, law of dynamization or potentiation, vital force, இது எல்லாம் வந்து அதர் கான்செப்ட் இன் ஹோமியோபதி. ட்ரீட்மெண்ட் சேம், இந்த பில்ஸ் கொடுப்பாங்க.
யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைலூஷன் பண்ணுவாங்க, சக்சஷன், ட்ரைசேஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த ஏபிசின்னு 3 மெத்தட் இருக்கு. இந்த 3 மெத்தடில் தான் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு. ஹோமியோபதிக் மெடிசன் எப்படின்னா முதல்ல மதர் டிங்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அந்த மதர் டிங்சரை வந்து ஏதாவது ஒரு டைலுவெண்ட்ல ஆட் பண்ணி அதை வந்து பண்ணுவாங்க. அது பேர் சீரியல் டைலூஷன். ஃபர்ஸ்ட் 1 ml 1 mg பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 1 mgலேருந்து 1 ml எடுத்து 100 mg இப்படி ரொம்ப டைலூட் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு 2 டைலூட்டட் ஃபார்ம், அதுதான் பொட்டன்சியேஷன். ஸோ இதை ட்ரைசரேட் பண்ணி பில்ஸை மாற்றுவாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக யுனானி மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரக் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன், அதுக்கப்புறம் ஹோமியோபதியில் ஆனியன், அதுக்கப்புறம் ஹனி, அதுக்கப்புறம் ஆர்சனிக் ஆல்பம், அதாவது அர்சனி டைரக்ட் பியூர் ஆர்சனிக் இல்லை, ஒரு அர்சனிக் அர்சனிக்கம் ஆல்பம், கேலண்டுலா ஃப்ளவர், ஈக்யூசிட்டம்ஸ், ராவோல்ஃபியா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹோமியோபதியில் யூஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ். இந்த ஒரு ஓவர் வியூவோட நம்ம அந்த எம்சிக்கு பார்த்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயுர்வேதிக் ப்ரிப்பரேஷன். நான் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் சொல்லிட்டேன், ஆனால் எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டமும் சிலபஸில் இல்லை. ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டத்துடைய பிரின்சிபல் படிச்சுட்டு ஒன்லி ஆயுர்வேதானுடைய ஃபார்முலேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதில் என்ன இருக்கு, ஆயுர்வேதாவில் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஸ்டடீட். சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ், இதெல்லாம் ஆயுர்வேதா சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ். சூர்ணா, பாஸ்மா, வாட்டிகா, மேதகா, குகுலு, நாசுவா, ட்ரஞ்சன், இதெல்லாம் பாருங்க வித்தியாசமா இருக்கு. சப்போசிட்டரிக்கு வந்து ஃபலாவட்ரி, இன்ஹலேஷனுக்கு வந்து துமாப்பனா, அதுக்கப்புறம் கஷாரா, அல்கலிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம். நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சூர்ணா, பாஸ்மா. இதோட நிறுத்திக்கூடாது. எக்ஸாம் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது எஸ்பெஷலி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போனோம்னா இந்த ரிமைனிங் பார்ட்டையும் படிச்சுட்டு போகணும். ஏன்னா கொஸ்டினர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலாக டஃப் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுலேயே அன்னோன்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்முலேஷன் இருக்கும். ஸ்னஃப்க்கு வந்து நாசியான ஒரு ஃபார்முலேஷன், இது வந்து ஒரு சாலிட் ஃபார்முலேஷன். ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செமி சாலிட்ல பார்த்தீங்கன்னா அவலேகா, கல்கா, யாவகு அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். இது இல்லாமல் நிறைய வந்து லேப்பாஸ் அது மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. அக்வஸ் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் அதில் நிறைய இருக்கு. ஃப்ரூட் ஜூஸ், எக்ஸ்ட்ராக்ட், கஷாயாஸ், ஸோ கோல்டு கஷாயம், ஹாட் கஷாயம், ஸோ அது இருக்கு. குவாத்தா டிகாக்ஷன்ஸ், அப்புறம் ஃபனியா வீக் டிகாக்ஷன்ஸ், ஷிராபாக்கா மில்க் டிகாக்ஷன்ஸ், அப்புறம் வஸ்தி எனிமாஸ், அப்புறம் சுகந்த கீத ஜலா பெர்ஃப்யூம்டு வாட்டர். உங்களுக்கு தெரியும் சுகந்த வாசனை அப்படின்னா பெர்ஃப்யூம். ஸோ இந்த தண்ணி பெர்ஃப்யூம்டு வாட்டர், அது வந்து அர்க்கா. ஸோ இப்படி அக்வேஸ்லேயே நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆயிலி தைலா, கிருத்தா, மந்தா, இது வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ற ஃபார்முலேஷன். தைலா எல்லாருக்கும் தெரியும், தைலம். கிருத்தான்றது வந்து கீயை யூஸ் பண்ணி, நெய்யை யூஸ் பண்ணி பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி. அப்புறம் அசிட்டஸ், இது வினிகர்ஸ், மினரல் ஆசிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ற ஃபார்முலேஷன்ஸும் இருக்குது. அப்புறம் ஸ்பிரிட்டஸ், வைனு, ஸோ ஸ்பிரிட்டஸ்னு ஒரு ஃபார்முலேஷன் இருக்கு. அதுல தான் வந்து என்ன வருது, ஸ்பிரிட்டஸ் ஃபார்முலேஷன் தான் வந்து அசவாசம், அரிஸ்டாஸும் வருது. ரெண்டுமே டிங்சர். இது ரெண்டும் ஃபெர்மெண்டட் லிக்விட், ஆல்கஹால் இருக்கும். ஆல்கஹாலுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஸ்பிரிட். ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் மாறினா அதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் ஸ்பிரிட். ஸோ இந்த ஸ்பிரிட்டஸ் ஃபார்முலேஷன் ஆயுர்வேதால இருக்கு. ஸோ ஆயுர்வேதால ஸ்பிரிட் ஃபார்முலேஷன் கேட்டாலும், ஃபெர்மெண்டட் லிக்விட் கேட்டாலும், ஆல்கஹாலிக் ஃபார்முலேஷன் கேட்டாலும் அசவா, அரிஸ்டா, சூரா. ஓகே, சூரா, அசவா, அரிஸ்டா, இது 3 ஸ்பிரிட்டஸ் ஃபார்முலேஷன். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அசவா, அரிஸ்டா என்ன டைப் ஆஃப் ஃபார்முலேஷன் ஆயுர்வேதால? சாலிடா, லிக்விடா, ஃபெர்மெண்டட் லிக்விடா, ஆல்கஹாலிக் ப்ரிப்பரேஷனா, இது இப்படி வரும். ஸோ இது வந்து யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட். இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுனால நம்ம இப்போ இதை வந்து ரவுண்ட் பண்றேன். வேற இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், அக்யூஎஸ்ல இருந்து வரலாம், செமிசார்ல இருந்து வரலாம். ஸோ மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எல்லாத்தையும் இதை படித்தாதான் நம்ம எம்சிக்யூஸ் நல்லா போட முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்துக்குங்க. சூர்ணான்றது வந்து பவுடர், ஆர்டினரியா ஒரு கோர்ஸ் பவுடர். வேற பாஸ்மான்றது இதுவும் சாலிட் தான், ஆனால் வந்து ஃபைன் பவுடர். ஸோ இதனுடைய ஃபைன்னஸும் இதனுடைய சூர்ணாவுடைய ஃபைன்னஸும் பாஸ்மாவுடைய ஃபைன்னஸும் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். சூர்ணா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 to 120 மெஷ், வேற பாஸ்மா இஸ் 300 மெஷ். அதாவது சோ ஃபைன் பவுடர். அப்படின்னா நம்ம டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்றோம்ல, நம்ம கையில வச்சு தேய்ச்சோம்னா நம்மளுடைய கை ரேகை அந்த தெரியும், அந்த அளவுக்கு ஃபைன் பவுடர் பாஸ்மா. வேற சூர்ணா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சும்மா ஒரு வீட்டில் கொடுக்குறாங்களா பொடி, அந்த மாதிரி இருக்கும், இட்லி பொடி மாதிரி இருக்கும். ஸோ சூர்ணாவுக்கும் பாஸ்மாஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான். ரெண்டுமே ஆனால் பவுடர் ட்ரக் தான். இதுல பாஸ்மா மட்டும் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன் அப்படின்னா பாஸ்மா நாட் ஓன்லி தி சோ ஃபைன் பவுடர், திஸ் இஸ் a fine powder obtained from metals.
பாருங்க, அயன், pearl, கோல்டு, சில்வர், லெட், டின்னு, ஜிங்க், பிளாக் மைக்கா இதை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மெட்டலை வந்து மெட்டல் யூஸ்வலி டாக்ஸிக், அதை வந்து நான் டாக்ஸிக் ஃபார்மா மாத்துறது தான் பாஸ்மாஸ். பஸ்மாஸ் அப்படின்னா பஸ்பம் நல்லா போட்டு எரிக்கிறது. எரிச்சா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஆஷ். அந்த ஆஷ் என்ன ஃபைன்னஸ் இருக்குமோ அதுதான் அந்த பாஸ்மாஸ். ஓகேங்களா? இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. பாஸ்மா வந்து யூஸ்வலா 2 மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து சோதனா ப்ராசஸ். சோதனா ப்ராசஸ் அப்படின்னா டீடாக்சிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அதை வந்து சுதி செய்தல் தமிழ்ல. அதாவது அது வந்து நான் அந்த மெட்டலை வந்து வாஷ் பண்றது, செவரல் வாஷிங் வித் ஹெர்பல் ஜூஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த மெட்டல் வந்து மெட்டல் ஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ வி கேனாட் ஒரி அபவுட் த மெட்டல் அண்ட் இட்ஸ் டாக்ஸிக்னஸ். எல்லா மெட்டலுமே ஹெவி மெட்டல், டாக்ஸிக் இன் நேச்சர். பட் ஆயுர்வேதால யூஸ் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் நான் டாக்ஸிக் மெட்டல்ஸ் ஆர் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நான் டாக்ஸிக் மெட்டல்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரி தெரியும். இந்த எம்ஜிஆர் வந்து தங்க பஸ்பம் சாப்பிட்டாரு, அதனால ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்னன்னா கோல்டையே மெடிசன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் கான்செப்ட் ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன்ல சில்வர் நானோ பார்ட்டிகளும் கோல்டு பார்ட்டிகளும் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி கேன்சர், ஆன்டி டயபெட்டிக் வந்து இந்த சில்வர் நானோ பார்ட்டிகளும் கோல்டு நானோ பார்ட்டிகளும் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. இதை தான் வந்து ஆயுர்வேதால 5000 இயர்ஸ் பிஃபோரே செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ பாஸ்மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் நான் டாக்ஸிக் மெட்டல் ஃபைன் பவுடர். ஒரு சிங்கிள் டேர்ம்ல சொன்னோம்னா நான் டாக்ஸிக் மெட்டல் ஃபைன் பவுடர். ஸோ இந்த பாஸ்மாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நான் வந்து சொன்னேன் சுதி செய்தது சோதனா ப்ராசஸ். அடுத்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து மரணா ப்ராசஸ். மரணா ப்ராசஸ் யூ ஆல் நோ. மரணா அப்படின்னா கில்லிங், சாவடிக்கிறது. அதாவது அந்த மெட்டலை வந்து ஃபுல்லா ஆஷா மாத்துறது. ஹை ஃபயர்வுட்ல வந்து வச்சு அதை வந்து அந்த மெட்டல் இஸ் இன்சினரேட்டட். தட் இஸ் கால்டு புட்டன் ப்ராசஸ், புடம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா எருவுடைய சாணத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த மெட்டலை வந்து நல்லா எரிப்பாங்க ஹை ஹீட்ல. அப்ப என்ன ஆகும்னா மெட்டல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிட்டு மெட்டல் ஆக்சைடா மாறிடும். தட் மெட்டல் ஆக்சைடு அப்பான் ஃபைன்னஸ் இட் வில் பி நான் டாக்ஸிக் அண்ட் ஹைலி அப்சார்ப்டு. நானோ ஃபார்முலேஷன். இப்போ நம்ம சொல்றோம் நானோ ஃபார்முலேஷன், நானோ பிஃபார்ம் எம்ஃபார்ம் படிச்சவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நானோ வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிங் ஃபீல்டு நவடேஸ். ஆனா இந்த நானோ தான் ஆயுர்வேதால பாஸ்மாஸ். இப்படி கூட கொஸ்டின் வரலாம். வாட் இஸ் த ட்ரெடிஷனல் நானோ ஃபார்முலேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து அதுக்கு பாஸ்மாஸ்னு கண்ணை மூடிட்டு எழுதலாம். ஏன்னா பாஸ்மாஸ் இஸ் அ நானோ ஃபார்முலேஷன். ஸோ இங்க பாருங்க, ஸ்வர்ண பாஸ்மா, கோல்டு பாஸ்மாஸ், மைக்கா, அக்ராகா பாஸ்மாஸ், தாமர பாஸ்மாஸ் தட் இஸ் காப்பர், நாக பாஸ்மாஸ் லெட், சங்க் பாஸ்மாஸ், கான்ஷெல்ஸ், இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பாஸ்மாஸ் பண்ணலாம். இதனுடைய எவாலுவேஷன் டெஸ்டிங் இருக்கு. அடுத்தது குட்டிக்கான்றது நான் டேப்லெட்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். குட்டிக்கான்றது வந்து ஒரு பில் டேப்லெட். இது நம்ம வந்து ஹேண்ட்மேடு டேப்லெட்ஸ். லேகியான்றது வந்து லேகியம் ஆர் அவலேகா. லேகியாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அவலேகா. லேகா, லேகியா, அவலேகா எல்லாம் சேம் தான். லேகியம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் சித்தா ஆயுர்வேதம் ரெண்டுலுமே. லேகியம் அப்படின்னா சித்தா, லேகியா அப்படின்னா ஆர் அவலேகா அப்படின்னா அது வந்து ஆயுர்வேதனுடைய செமிசால்ட் ஃபார்முலேஷன். இது வந்து ஒரு சுகர் ஃபார்முலேஷன். மேஜரா என்ன இருக்கும்னா இந்த பேஸ் வந்து சக்கரை பாகு இல்லைன்னா வெள்ளைப்பாகு, அதுல தான் இந்த பிட்டர் ட்ரக்கை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதனால அவலேகா, லேகியா இஸ் நம்ம வீட்டில் எப்படி லேகியம் ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அதே மெத்தட் தான். இதுல வந்து கீ ஆட் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் ஆக்டட் அஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ். ஃபைனலா கீ ஆட் பண்ணுவாங்க எல்லா லேகியாலையும். நம்ம வீட்லயே லேகியா செஞ்சோம்னா கீ ஆட் பண்ணுவாங்க. கீ இஸ் அ ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஹியர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹனி ஆட் பண்ணுவாங்க. ஹனி இஸ் ஆடட் அட் த எண்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா ஹீட் டைம்ல ஆட் பண்ணோம்னா ஹனி வந்து டீநேச்சர் ஆகிடும். அதனால ஃபைனலாக ஹனி ஆட் பண்ணுறாங்க. ஹனி இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ ஸ்வீட்னிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் இந்த லேகியாவுடைய கான்செப்ட். இதுல வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லேகியால பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சுகர் அண்ட் ரிடியூஷன் சுகர் எவ்வளவு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஏன்னா சுகர் பேஷண்ட் வந்து லேகியா சாப்பிட்டோம்னா சுகர் ஷூட் அப் ஆயிடும். ஸோ அதனால சுகர் லெவலை பார்க்கணும். இது வந்து நான் ரிடியூஷன் சுகர் தான் நிறைய இருக்கும். டைரக்ட் ரிடியூஷன் சுகர் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், வெல்லம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒன்லி குவாலிட்டேட்டிவ் பாயிண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அவலேகா லேகியா. ஏன்னா அங்கதான் நம்ம சுகர் பாக யூஸ் பண்றோம். வேற அந்த சூர்ணா பாஸ்மாஸ்ல வந்து எல்லாமே பவுடர் ஃபார்ம். அதுல வந்து பார்ட்டிகல் சைஸ் தான் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர். அதுக்கப்புறம் தைலா, இந்த லாஸ்ட் ஃபார்முலேஷன். தைலா எல்லாருக்கும் தெரியும், மெடிக்கேட்டட் ஆயில் லிப்போஃபிலிக் லிக்விட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிக்கேட்டட் ஆயில் இஸ் கால்டு தைலாஸ். தைலா நம்ம வந்து எல்லாரும் நினைப்போம் எக்ஸ்டர்னலா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணாங்க, இன்டர்னலாவும் தைலா யூஸ் பண்ணலாம். அந்த பாயிண்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். தைலா இஸ் யூஸ்டு போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். இதுல எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயில் இஸ் அ பேஸ், the kashayas or the paste of the drug is added one by one and it is boiled until to reduce the foamness. ஸோ ஒன் பை ஒன்னா ஆட் பண்ணி
இந்த ட்ரக்கை வந்து இந்த ஆயிலி ஃபேஸ் கூட, அதாவது அக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டை ஆயிலி ஃபேஸ் கூட மிக்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் தைலா. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் லைக் அதர் ப்ரிப்பரேஷன். இதுவும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் தைலா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கும். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபார்முலா இஸ் ஆல்ரெடி கிவன் இந்த புக். அந்த அந்த புக்ல இருக்கிற ஆயுர்வேதிக் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறத நம்ம பார்த்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ மெத்தட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக இங்கே நாராயண தைலா, பிருங்கராஜ தைலா, பிண்ட தைலா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபேமஸ்லி யூஸ்டு தைலாஸ். ஓகேங்களா. தைலா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? ரான்சிடிட்டி ஃபேக்டர், ஆசிட் வேல்யூ, சல்ஃபனிஃபிகேஷன் வேல்யூ, அயோடின் வேல்யூ. ஏன்னா we are using oil as a base. இந்த ஆயில் வந்து டீநேச்சர் ஆகிடக்கூடாது. ஆயில் டீநேச்சர் ஆயிடுச்சா இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிற டெஸ்ட் தான் ஆசிட் வேல்யூ, சல்ஃபனிஃபிகேஷன் வேல்யூ, அயோடின் வேல்யூ. இந்த வேல்யூலாம் வந்து நார்மல் லெவல் இல்லாமல் இந்த வேல்யூ வந்து லிமிட்டை தாண்டி போயிருக்கு அப்படின்னா திட் இஸ் கெட் டீநேச்சர்டு. இந்த மாதிரி இருக்கிற டீநேச்சர்டு ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா, இன்டர்னலாவோ எக்ஸ்டர்னலாவோ யூஸ் பண்ணா இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். இது ஆல்ரெடி இட் இஸ் டிட்டோரியேட்டட் ட்ரக். ஸோ அதனால இதனுடைய பேராமீட்டர்ல வந்து இந்த பாயிண்ட் வரும். குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலேஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட். நான் சொன்னேன் பாஸ்மா சூர்னாவுக்கு வந்து பார்ட்டிகல் சைஸ், அவலேகாவுக்கு வந்து டோட்டல் சுகர் கண்டென்ட் அண்ட் ரிடியூஷன் சுகர் கண்டென்ட், வேற தைலாவுக்கு வந்து ஆசிட் வேல்யூ, சல்ஃபனிஃபிகேஷன் வேல்யூ, இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் காமன் பேராமீட்டர். ஃபைனலா இருக்கிறது அசவாஸ் அரிஸ்டாஸ். இதுல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஒரு டெஸ்ட்லயும். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம். அசவா அரிஸ்டாஸ் வந்து ஸ்பிரிட், அதாவது ஆல்கஹாலிக் ஃபார்முலேஷன். இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க, அசவா அரிஸ்டாஸ் ஆர் ஃபெர்மெண்டட் ஆல்கஹாலிக் லிக்விட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இங்க ஆல்கஹால் இஸ் நாட் ஆடட் ஹியர். த ட்ரக்ஸ் ஆர் allowed to ferment themselves to generate own alcohol. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபார்முலேஷன்ஸ். இது ஒயின் மாதிரி, பீர் மாதிரி இஸ் அ ஃபெர்மெண்டட் லிக்விட். பட் இங்கே வந்து மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. மெடிசினல் பிளான்ட்ஸை லிக்விட் மீடியத்தில் போட்டால் யூஸ்வலாக என்ன, மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர், லிக்விட் வாட்டர். ஸோ இட் டெஃபினெட்லி இட் என்கரேஜ் த growth ஆஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வில் பி generated and these microorganisms will ferment the drug. அப்போ ஃபெர்மெண்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்கஹால் வில் பி ஜென்ரேட்டட். ஸோ எப்படி எத்தனால் மெத்தனால்லாம் தயாரிக்கிறாங்க, சுகர் கேன்ல இருக்கிற மொலாசஸ்லாம் தயாரிக்கிறாங்க ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி. சேம் மெத்தட் தான் இந்த அசவாஸ் அரிஸ்டாஸ். அப்ப ஏன் ரெண்டு பேர் இருக்கு, அசவான் ஏன் இருக்கு, அரிஸ்டான் இருக்கு அப்படின்னா, ரெண்டுமே லிக்விட் ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டட் ஃபார்முலேஷன்ஸ் தான். ட்ரக்கை டைரக்டா ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து அசவா, ட்ரக்கை வந்து டிகாக்ஷன் ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து அரிஸ்டா. அதாவது ட்ரக்கை பவுடரா, பிளான்ட் ட்ரக்கை வந்து பவுடர் பண்ணி 1 by 1 அந்த லிக்விட்ல ஆட் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 7 week to 1 month வச்சோம்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகும். ஸோ இது வந்து அசவாஸ். இல்ல லிக்விட் மீடியத்துல ட்ரக்கை ஆட் பண்ணாம ட்ரக்ல ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை டிகாக்ஷன் கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணோம்னா, அந்த ஜூஸ் ஆட் பண்ணோம்னா அது வந்து அரிஸ்ட்ரா. ஸோ இங்க அசவாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த செல்லுலார் டெப்ரிஸ் இருக்கும், அரிஸ்டால இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அசவாஸ்ல நம்ம ட்ரக்கை அப்படியே கொட்டிடுறோம். அதனால என்ன ஆகும், அந்த ட்ரக் எல்லாம் அது உள்ளே இம்பைப் ஆகி ஸோ டீகேண்ட் கீழே வந்து செடிமெண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அங்கே நிறைய சாலிட் மேட்டர் இருக்கும். வேற அரிஸ்டால எந்த சாலிட் மேட்டர் இருக்காது. ஏன்னா we are adding a liquid decoction into a liquid solution for fermentation. ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் அசவாஸ் அண்ட் அரிஸ்டாஸ். ஆனால் ரெண்டு மெத்தடும் சேம் தான். ஒன்லி கான்செப்ட் இஸ் ட்ரக்கை டைரக்டா ஆட் பண்ணா அசவாஸ், அந்த ட்ரக்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணா அது பேர் வந்து அரிஸ்டாஸ். ஸோ யூஸ்வலா இது 7 days வந்து க்ளோஸ்ட் வெசல் வைக்கணும். ஆனரோபிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் தான் நடக்கும். அப்போ வந்து ஆல்கஹால் ஜென்ரேட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்ட்ல என்ன பார்க்கணும், ஆல்கஹால் கண்டென்ட் பார்க்கணும். Determination of total alcohol content is the major quality control test to be done for asavas and aristas. இதை மறந்துடக்கூடாது. ஸோ நான் சொன்னேன் ஒரு ட்ரக்குக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபார்முலேஷன் நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இதோட நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை முடிக்கிறேன். இப்போ ஒரு எம்சிக்யூ டைப் கொஸ்டின்ஸ் போகும். அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா we will continue, இல்லைன்னா இன்னொரு கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்றேன். Is my slide visible, sir? Clear இருக்கு. You can go ahead. எஸ் சார். ஸோ இப்போ அந்த ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் பற்றி கொஞ்சம் படிச்சதுனால இந்த எம்சிக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து என்ன போட்டிருக்கு, குமாரி இஸ் அ காமன் நேம் ஃபார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. குமாரி இஸ் அ காமன் நேம் ஃபார் ஆலோ. இங்கே வந்து அடுத்தது ரூபார் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு, சென்னாப்பாடு நன் ஆஃப் தெம் இருக்கு. ஆலோ எல்லாருக்கும் தெரியும், குமாரி, ஆலோ குமாரி அதோடைய பேரு, இன்னொரு பேரு குமாரி அப்படின்னா இளமை. ஆலோ நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப இளமையா இருக்கலாம், அதனால தான் அதுக்கு வந்து குமாரி.
இப்போ பேர்ல பாத்தீங்கன்னா ஜென்னுக்கு வந்து செல்வகுமார், சிவகுமார் அப்படின்னு வைப்பாங்க. லேடிக்கு வந்து குமாரின்ற பேரை சேர்ப்பாங்க. செல்வகுமாரி, அந்த மாதிரி சிவசங்கரி, குமாரி அப்படின்னு வைப்பாங்க. குமாரின்றது வந்து ஒரு ஹிந்தி, அதாவது சான்ஸ்கிரிட் நேம். குமாரி அப்படின்னா இளமை அப்படின்னு அர்த்தம். யங் கேர்ள். ஸோ ஆலோ சாப்பிட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே யங்கா இருக்கலாம். அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ ஒரு வெரி ஃபேமஸ் சினானிம் ஃபார் ஆலோ. இது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின். டிடிஏபி எவ்வளோ நாளுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது இது நீங்கள் ஜூரிஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. ஹெர்பல் ட்ரக்குக்கும் ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு இருக்கு. அதனுடைய ஆஃபீஸ் வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ரினியூ பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ரைடு ஃபீமேல் இன்செக்ட் கேக்டஸ் கேக்டி ஆர் த அஃபிஷியல் சோர்ஸ் ஆஃப் கொச்சினியல். இது வந்து ஒரு கலரிங் ஏஜென்ட். திஸ் கலரிங் ஏஜென்ட் இஸ் அப்டைன்டு ஃப்ரம் எ இன்செக்ட். ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷனுக்கு கலரிங் வந்து ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கொச்சினியல். கொச்சினியல் இஸ் அ இன்செக்ட், இஸ் அன் இன்செக்ட். தட் நேம் இஸ் காக்டஸ் கேக்டி. இது வந்து நம்ம கேக்டஸ் பிளான்ட் இருக்குல்ல, அதில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the most commonly used garlic வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க? garlic is used for antibacterial. ஆனா garlic is also used for weight reduction tool. அது வந்து நியூட்ராசூட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல. ஜென்ரலா ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன்ல garlic எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஆன்டிபாக்டீரியல். garlic மட்டுமே யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். garlic is actually it is a lipid lowering agent தான். பட் ஹெர்பல் மெடிசன்ல ஒன் ஆஃப் த இன்கிரிடியன்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஆன்டிபாக்டீரியல். The word herb is derived from herba. ஹெர்பான்றது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு. அதுல இருந்து தான் ஹெர்ப்ன்ற வேர்டு டெவலப் ஆச்சு. Phytochemicals of dash types. அதாவது phytochemicalsனா plant chemicals. How many types of plant chemicals? Broadly speaking, there are 2 type of plant chemicals. நான் தியரி எடுக்கல, இவ எம்சிக்ல சொல்றேன். ஒன்று வந்து பிரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ், இன்னொன்று வந்து செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ். ஸோ மேஜராக பார்த்தோம்னா phytochemicals are classified into 2 types. ஸோ பிரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ். அதான் இந்த கொஸ்டின்ஸ். The randomized approach is அப்படின்னா randomizedனா without any criteria. அதாவது ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணாங்க, எந்த ஒரு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணல, ஒரு கிரிட்டியா யூஸ் பண்ணிக்கல, எந்த ஒரு செலக்ஷன் சோர்ஸ் இல்லாம ரேண்டமா அப்படியே நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யறது, அதுதான் ரேண்டம். அந்த மாதிரி ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இது வந்து ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ற அப்ரோச். அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் மேக்ரோஸ்கோபி, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், மைக்ரோஸ்கோபிக் கேரக்டர்ஸ், ஆல் போட்டிருக்காங்க. யூஸ்வலா இந்த ஆல்ன்றது வராது இங்கே. இது வந்து நான் வந்து ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் சம் அதர் சோர்சஸ். அதனால நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆல் அப்படின்னு வரும். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ குட் டு நோ தட் அதர் ஆப்ஷன். ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா மார்பாலஜி, ஹெர்பல் ட்ரக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ரோஸ்கோபி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஐடென்டிஃபிகேஷன். மைக்ரோஸ்கோபி இஸ் அகைன் மேஜர் ஐடென்டிஃபிகேஷன். கெமிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹெர்பல் ட்ரக்குக்கு எவாலுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ற ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட். ஸோ அதனால ஆல். ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஹெர்பல் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ளூட் பிரைமரி ப்ராசஸிங், ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸிங், டிராயிங், ஆல் போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே தான். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம ஹெர்பல் ட்ரக் ஃபார்முலேஷன் நம்ம படிக்கல. ஸோ அங்கே இதெல்லாம் கான்செப்ட். ஒரு ட்ரக்கை வந்து பிரைமரி என்ன பண்ணுவோம், பிரைமரி எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டு ஈரத்தை வந்து காய வைப்போம். அதுக்கு வந்து ட்ரையிங். அப்புறம் கார்பிளிங், ட்ரெஸ்ஸிங், அதாவது ட்ரிம் பண்ணி கரெக்டாக அந்த சைஸ் அண்ட் ஷேப்புக்கு ஹெர்பல் ட்ரக் கொண்டு வருவோம். இது வந்து பிரைமரி ப்ராசஸிங். செகண்டரி ப்ராசஸிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றது. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி அதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டை, செல்லுலார் டெப்ரிஸ் எடுத்து போட்டு கான்ஸ்டன்ட்டை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது. அது வந்து செகண்டரி ப்ராசஸிங். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ப்ராசஸிங், அதர் ப்ராசஸிங், ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராசஸிங்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால ஹெர்பல் ட்ரக்ல ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு மெனி ப்ராசஸிங் ஆர் தேர். இங்கே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, மாலிகுலர் மார்க்கர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மாலிகுலர் மார்க்கர்னா ஒரு ட்ரக்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற டூல். அதாவது இப்போ சென்னா தானா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது சென்னோசைடு இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ மார்க்கர். இப்போ ஆலோல அலாயின் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ மார்க்கர். அதாவது அதனுடைய மெயின் கான்ஸ்டன்ட்டை மார்க்கரா யூஸ் பண்றோம். சம்டைம்ஸ் இட் மே பி நமக்கு அது கிடைக்கல, அவைலபிளா இல்லை அப்படின்னா வேற ஏதாவது கான்ஸ்டிடென்ட், பிரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ், ஏதாவது ஒரு கார்போஹைட்ரேட், ஒரு சுகர் இருக்கு, அதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இல்ல அதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு என்சைம்ஸை கூட நம்ம அதில் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ மாலிகுலர் மார்க்கர்ஸ் ஆர் பயோகெமிக்கல் கான்ஸ்டிடென்ட், செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ், பிரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற பிரைமரி மெட்டபாலைட்ஸாகவும் இருக்கலாம், செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு என்சைம்ஸாக இருக்கலாம். எனிதிங் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் எ மார்க்கர் டு ஐடென்டிஃபை த காம்பவுண்ட். ஹெர்பல் ட்ரக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு பை டிகாக்ஷன், இன்ஃபியூஷன், மேசரேஷன், எல்லா ஸ்டெப்புமே யூஸ் பண்ணலாம். அதனால ஆல். The study use of medicinal plants known as, இங்க பாருங்க, the study of use of medicinal plant is known as herbarium. ஹெர்பாரியம்னா ஹெர்பாரியம்ன்றது வந்து ஹெர்பல் ட்ரக் ஸ்பெசிமென் ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஃபார்மகாக்னிசம்னா ஸ்டடி ஆஃப் நாட் ஓன்லி ட்ரக்ஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். ஹெர்பலிசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹெர்பலிசம் தான்
யூஸ் ஆஃப் மெடிசனல் பிளான்ட்டை பத்தி படிக்கிறது ஹெர்பலிசம். ஹெர்பனுடைய மெடிசனல் யூசஸ் பத்தி படிக்கிறது ஹெர்பலிசம். ஸோ அதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரா. Herbs are defined as plants with aromatic property, flavoring property, medicinal property. எல்லாம் தான். We should not say only medicinally useful drugs அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes the drugs are used as a flavoring agent or perfumery agents. So அதுவும் drug தான். So அது வந்து aromatic drugs or aromatic plants. ஸோ அதனால மெடிசனல் பிளான்ஸ் பிளான்ட்டையே இல்லை மெடிசனல் பிளான்ட்டே ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து மெடிசனல் பிளான்ட், இன்னொன்று வந்து அரோமேட்டிக் பிளான்ட்ஸ். ஸோ அதனால இங்கே வந்து எல்லாமே கரெக்ட். மேக்ரோஸ்கோபி அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற கேரக்டரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது, அதாவது கலரு, ஓடரு, டேஸ்ட், டெக்ஸ்சரு, சைஸு, ஷேப்பு. ஆஷ் வேல்யூ அப்படின்றது அதுல இருக்கிற ஆஷ் கண்டென்ட்டை பார்க்கறது, செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கறது மைக்ரோஸ்கோபி, வாட்டர் சால்பிலிட்டி பார்க்கறது வாட்டர் சால்பிள் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் வேல்யூ. ஸோ அப்போ இது மூணுமே இரலவெண்ட். சைஸ் அண்ட் ஷேப் தான் இதுக்கு ஆன்சர். இது எல்லாமே கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் உங்க சிலபஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்கும், அதனால நான் அதை டச் பண்ணல. இங்க பார்க்கலாம். 24th question. Ayurvedic literature which aimed on surgery is, நான் சொன்னேன் யாரு சர்ஜரிக்கு? சுஷ்ருதா. So சுஷ்ருதா சம்ஹிதா is the surgery. அதான் ஆன்சர். அக்னி ரெகுலேட்ஸ் என்ன? இதுவும் ஆயுர்வேதனுடைய ஒரு பிரின்சிபல். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பாடி, டைஜஷன். எஸ் சார், last 10 minutes. Yes sir. So Agni relates to what? Agni relates to digestion and metabolism. Agni-na fire. நம்ம அங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தோம். Agni-na fire related to digestion and metabolisms. அதுதான் அதுக்கு பேர் வந்து assimilation அப்படின்னு பண்றோம் இல்லையா அது. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதா தெர் ஆர் டேஷ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிசீசஸ். அது வந்து 6 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிசீசஸ். இது நீங்க புக்ல இருக்கு, அந்த டிசீஸினுடைய டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அதை நீங்க பார்த்துக்குங்க. சித்தா சிஸ்டம் மெடிசன் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் வேர்? தமிழ் கல்ச்சர், பெங்காலி கல்ச்சர், பஞ்சாபி கல்ச்சர், நார்த் ஈஸ்ட் கல்ச்சர். தமிழ் கல்ச்சர் ஏன்னா நம்ம படித்தோம். சித்தா வந்து சவுத் இந்தியாவில், எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் தாமிரபரணி அண்டு காவிரி ரிவர்ல தான் ஆரம்பிச்சது. காயக்கற்பம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் வாட் அப்படின்னா ஜெரோன்டாலஜி. அதாவது இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றது தான் ஜெரோன்டாலஜி. காயக்கற்பம் யாருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜெரியாட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜெரியாட்டிக் பேஷண்ட்னா பேஷண்ட் ஹூ ஆர் எல்டர் ஏஜ் 60 and above, அவங்களுக்கு வந்து ஜெரோன்டாலஜி. யூஸ்வலி எல்டர் ஏஜ் பீப்புள் வில் பி இன் இம்பயர்டு இம்யூனிட்டி. அவங்கள இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் காயக்கற்பம். யுனானி சிஸ்டம் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் கிரீஸ், நம்ம படிச்சுட்டோம். ஸோ அதுதான் கொஸ்டினா வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஹோமியோபதிக் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் வாட்? லா ஆஃப் சிமிலர், மினிமம் டோஸ், டோட்டாலிட்டி ஆஃப் சிம்டம்ஸ், ஆல். இது மூணுமே இது ஒத்து வருது. ஏன்னா மினிமம் டோஸ் தான் கொடுப்போம், டைலூட்டட் அமௌண்ட். ஸோ லா ஆஃப் சிமிலர் 2 ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஆல் ஆஃப் த எபோவ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். கிளாசிக்கல் ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் வாட்? இது வந்து அர்க்கா, ஸ்பிரிட், அதாவது டிஸ்டில்டு வாட்டர் அர்க்கா. பாஸ்மானா நம்ம ஆல்ரெடி ஆயுர்வேதத்தில் படிச்சிட்டோம், ஃபைன் பவுடர், வெரி வெரி ஃபைன் பவுடர். சூர்னா ஃபைன் பவுடர், ஆல். ஸோ இது எல்லாமே ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலேஷன். பவுடர் மேடு பை கால்சிஃபிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் வாட்? இப்போ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, கால்சிஃபிகேஷன்றது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் பர்னிங், புடமிடுதல். தட் இஸ் பீன் டன் ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் பாஸ்மாஸ், நாட் ஃபார் சூர்னா. சூர்னால நம்ம கால்சிஃபிகேஷனை எரிக்கவே மாட்டோம். பாக் அப்படின்னா பாகு, அதுவும் நம்ம எரிக்க மாட்டோம். கிருத்தா வந்து ஆயில், கீ யூஸ் பண்ணி பண்றது. ஸோ இதுல பாஸ்மா மட்டும் தான் கால்சிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல போற ஒரு ட்ரக், பவுடர் ட்ரக். இங்கேயே பார்க்கலாம், இது வந்து பாக்குன்றது பாகு, தட் இஸ் செமி சாலிட். கிருத்தா இஸ் ஆல்சோ செமி சாலிட். இது ரெண்டுமே வராத ஆப்ஷன். அடுத்தது சூர்னா பாஸ்மா எடுத்துட்டோம்னா, சூர்னா வந்து சிம்பிளி பவுடர் ட்ரக், பாஸ்மா கால்சினேட்டட் பவுடர் ட்ரக். ஸோ அதனால பாஸ்மா தான் ஆன்சர். ஹெர்பல் கிரானியூல்ஸ் யூஸ் இன் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு என்ன பார்த்தா, சூர்னா, பாக், பாஸ்மாஸ், கிருத்தாஸ். இந்த பாக்குன்றது வந்து பாகுன்னு நான் சொன்னேன். பாகு எப்படி யூஸ் பண்ணா கையில உருட்டி கொடுப்பாங்க, அதனால இட் இஸ் அ கிரானியூல்ஸ். அப்புறம் வாட்டின்றது வந்து பில்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம். ஸோ டேப்லெட்ஸ். வாட்டி இஸ் அனதர் நேம் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ். டேப்லெட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசனுடைய நேம். அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்துல வந்து டேப்லெட்டுக்கு வந்து வாட்டி ஆர் குட்டிகா. அரிஸ்டா இஸ் ஏ ஃபெர்மெண்டட் டிகாக்ஷன், ஃபெர்மெண்டட் இன்ஃபியூஷன், டிகாக்ஷன், ஹெர்பல், மினரல், மெடிசன். என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? ஃபெர்மெண்டட் டிகாக்ஷன்.
ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ இன்ஃபியூஷன் டிகாக்ஷன்ஸ். அது ஆன்சர் ஏ. அப்புறம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் அசவா இன்க்ளூட்ஸ் ஃபாலோயிங் பேராமீட்டர்ஸ். அசவான்றது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலேஷன், லிக்விட் ஆல்கஹாலிக் ஆயுர்வேதிக் ஃபெர்மெண்டட் ஃபார்முலேஷன்ஸ். ஸோ ஆர்னோலெப்டிக் பேராமீட்டர், கெமிக்கல் பேராமீட்டர், பிசிக்கல் பேராமீட்டர் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒன்லி ஆர்னோலெப்டிக் பேராமீட்டர். ஆர்னோலெப்டிக்ல அசவா வந்து கிளாரிட்டி மட்டும் பார்ப்போம், கிளியரா இருக்கா இல்லை ஃபோமா இல்லை வந்து சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ அதனால ஆர்னோலெப்டிக் பேராமீட்டர், அதனுடைய புளிப்பு சுவை பார்ப்போம். ஸோ எப்படி அசவா வந்து பேசிக்கலா ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சோர் டேஸ்ட் இருக்கணும். ஏன்னா அது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆயிருந்தா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம வீட்டில் வந்து புளிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து ஆயுர்வேதால இப்போ இட்லி மாவு புளிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு புளிப்பு சுவை இருந்தால் மட்டும்தான் அது அசவா. ஸோ தட் அசவா அதுக்கு வந்து என்ன பேராமீட்டர் வந்து மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்னா ஆர்னோலெப்டிக் பேராமீட்டர், கலரு, ஓடரு, கிளாரிட்டி, டேஸ்ட். ஸோ இது வந்து அசவாவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இந்த இடத்துல வந்து ஆர்னோலெப்டிக் இஸ் த மேஜர் பேராமீட்டர் ஃபார் அசவா. லேகம் அப்போ லேகியம் இஸ் ஆல்சோ நவுன் அஸ் அவலேகா. நான் சொன்னேன் லேகா அவலேகா ரெண்டு சேம் சொன்னேன். சோதனா இஸ் அனதர் நேம் ஆஃப் டிஸ்டிலேஷன், மேசரேஷன், ஃபில்ட்ரேஷன், பியூரிஃபிகேஷன். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் பியூரிஃபிகேஷன். சோதனா ப்ராசஸ்னா பியூரிஃபிகேஷன் சொல்லி படிச்சிட்டோம். ஆர்க் இல்லைன்னா அர்க்கு இல்லைன்னா அர்க்கா. அர்க்கா கண்டைன்ஸ் வாட்? அர்க்கா வந்து டிஸ்டில்டு ஆஃப் ஹெர்ப். அதாவது நம்ம என்ன சொல்றது, ஓம வாட்டர் குடிக்கிறோம்ல, அதான் அர்க்கா. ஓம வாட்டர், கிரைப் வாட்டர். So the distilled liquid, volatile liquid is called Arka, Ayurveda formulation. According to Unani system of medicine, human body is made up of what? இங்க வந்து 7 போட்டிருக்கு. Actually this answer is wrong. 4 தான். அப்புறம் there are dash essential temperament, அதுவும் 4 தான். எல்லாமே 4 தான். யுனானியை பொறுத்த வரைக்கும் 4. அதுக்கப்புறம் என்ன வரலாம், இதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ல இல்லை, அதனால ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் இட். இதெல்லாம் ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் வருது. ஸோ அதை நம்ம ஓவர்வியூ பார்த்துட்டு இந்த எம்சிக்கு அட்டன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். Maybe we will keep it in other class, Prakash. சார் லாஸ்ட் இந்த ஒரு திஸ் ஸ்லைட் ஐ வில் கம்ப்ளீட் சார். Okay, okay, go ahead. This is a general question. Drug and Cosmetics Act came in, எல்லாருக்கும் தெரியும். டிஎன்சி வந்து 1940, ரூல்ஸ் வந்து 1945. ஸோ இதான் ஆன்சர். சிடிஎஸ்சிஓனா என்ன? சென்ட்ரல் ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன். பி த ஆன்சர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் நோ தட் வெதர் ஃபார் எக்ஸாம் பர்பஸ் ஆர் நாட் எக்ஸாம் பர்பஸ். அஸ் எ ஃபார்மசி திஸ் மஸ்ட் நோ. டிஎன்சி ஆக்ட் எப்போ வந்தது, சிடிஎஸ்சிஓனா என்ன, ஜிஎம்பி என்ன, குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ், அதுதான் ஜிஎம்பி. அப்புறம் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஜிஎம்பி வந்து நிறைய காம்பனண்ட் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே காம்பனண்ட், ரா மெட்டீரியல், ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட், ட்ரைனிங் ஸ்டாஃப், இவங்களை பற்றி ஜிஎம்பினா குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ். அதில் நிறைய காம்பனண்ட் இருக்கு, 1 2 3 4ன்னு. ரூம் எப்படி இருக்கணும், மேனுவல் எப்படி இருக்கணும், பர்சன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஒருவருக்கும் ஒரு ரூம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்றது. ஸோ அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இது ஜென்ரலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஐ திங்க் இங்கே வருது. ஆயுர்வேதா ரெகக்னைஸ் 5 essential elements of nature: air, earth, fire and water are 4 of them. Which of the 5th element கேட்டிருக்காங்க. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, ஏர், எர்த், ஃபயர். சிம்பிள் கொஸ்டின். எது இங்கே இல்லை, ஸ்பேஸ் இல்லை, அதான் ஸ்பேஸ், ஆகாசம் அது இருக்கு. ஸோ each of the 5 essential Ayurvedic elements can be paired up with another form of 3 biological humor, அதாவது வாத்தா, பித்தா, கப்பா. ஸோ இதுல எது வந்து இல்லை, மைண்ட்ன்றது ஒன்று கிடையாது. வாத்தா, பித்தா, கப்பா தான் அந்த 5 elements வச்சு பண்றது. The Ayurvedic classification system of physiological components of human beings, Vata, Pitta, Kapha, is also followed in. இதை சேம் எங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, சித்தால ஃபாலோ பண்றாங்க. நான் சொன்னேன் வாத்தா, பித்தா, கப்பா திரிதோஷ தியரி இஸ் காமன் ஃபார் ஆயுர்வேதா அண்ட் சித்தா. இது யோகாவும் வராது, யுனானியும் வராது, நேச்சுரோபதியும் வராது, சித்தா கரெக்டான ஆன்சர். Who introduced யுனானி சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் டு இந்தியா? இந்தியாவுக்கு யார் கொண்டு வந்தாங்க? அரப்ஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க. இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ யுனானின்றது இது கிரீக் வேர்டு. அதுக்கப்புறம் யுனானி சிஸ்டத்தை வந்து யாருடைய டீச்சிங்ஸ் வந்து வச்சது? ஹிப்போக்ரட்டஸ் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் யுனானி மெடிசன். அவுட் ஆஃப் த பேசிக் தோஷாஸ் இன் ஆயுர்வேதா, பித்தா தோஷா இஸ் லிங்க்டு ஃபார் ஃபயர். திரிகுணா என்ன 3 குணம், சத்வா, ரஜாஸ், தாமஸ். அதுக்கப்புறம் மாம்சத்தாதுனா என்ன, இதெல்லாம் வந்து ஆயுர்வேதால இருக்கிற இது. நம்ம அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதா, டேஷ் டைப் ஆஃப் அக்னி இன் த பாடி. எத்தனை டைப் இருக்கு? 13 டைப் இருக்காங்க. அக்னினா என்ன? அதுக்கப்புறம் இன் சித்தா சிஸ்டம் மெடிசின்ஸ், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் என்ன? ஏ பொறி,
பொறியில வந்து தட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களா, அவங்களுக்கு அப்பதான் சென்ஸ் ஆர்கன் தெரியும். The Siddha system of medicine functions sense organ known as புலன். அதுக்கப்புறம் in normal condition the ratio between வாதம் பித்தம் கப்பம் என்ன இருக்குன்னா, இது வந்து ஒரு கொஸ்டின், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். வாதம் பித்தம் கப்பம் ரேஷியோ என்னன்னா 4:2:1. 4:2:1. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அதுல ஹாஃப் அதுல ஹாஃப், இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 4 அதுல ஹாஃப் ஃபாலோட் பை அதுல ஹாஃப். That's all. So with this I complete my session because there are many more questions. One more expert is also waiting to explain you. So better I'll wind up. If time permits, I'll meet you in the next class. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Yes, please continue, sir. Okay, thank you so much, Prakash. It is a wonderful presentation. In fact, a lot of very informative classes எடுத்திருக்கீங்க. So I hope it will be very useful for all our MRP aspirants. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணுவோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஏரியாவை வந்து ரொம்ப கன்சைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களோட அந்த நோட்ஸுமே நாங்கள் ஷேர் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வி ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் அண்ட் சப்போர்ட், பிரகாஷ் சார். Thank you, sir. Thank you for the organizing team and all the best for all the MRB aspirants. Best of luck. Thank you. Thank you, Prakash. Thank you. Next, I request Mr. Saravanan to introduce our second speaker, Mrs. M. Archana, madam. Over to you, Mr. Sir. Okay, sir. Okay, Chino. Now we are moving on to the second session. We would like to welcome Dr. Archana. Dr. Archana வந்து பார்த்தீங்கன்னா, she is currently working as assistant professor in Wales College of Pharmacy, Chennai. Actually, she has completed her graduation in pharmacy from Annamalai University. Then post-graduation வந்து மதிரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெலுங்கானா ஸ்டேட்ல பண்ணியிருக்காங்க. Currently, she is pursuing her PhD in Wales College. She has a 9 years experience in teaching and pharmaceutical industries-ல அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. She is a very young and அதே சேமா பார்த்தீங்கன்னா very dynamic leader. அவங்க though she is having a less experience, but she is very much she is a very good teacher, and she has a lot of passion in teaching as well as the research area. So we are really happy to have her for the second session. So we would like to welcome Dr. Archana. Dr. Archana. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the wonderful introduction. Good evening, everyone present here, to all the dignitaries. And also, I am very thankful for this opportunity, especially Pharmacy Alumni Association, MMC, for providing me this opportunity. And also Jaikumari ma'am from Wales College. I'm really thankful. And I am really honored to be here today to share my knowledge to the MRB aspirants. And I wish them all the best for their exam and their preparation. Hope my part of knowledge is helpful for them for pursuing their exam. So today I am going to discuss about comprehensive principles and practical techniques of volumetric methods for the accurate determination of chemical substances. So as per my introduction, I am Dr. Archana, sorry to interrupt you. Yes, we sir. have a different group of people, so including the diploma holders and graduates and postgraduate PharmD students. So we request to kindly use a bilingual so that it will be very comfortable for diploma holders too. Sir, actually, I am from Andhra Pradesh, so I am not that much fluent in Tamil. But I'll use a very normal English. Wherever possible. Yeah, okay. sure. Wherever possible, you can use it. I hope most of you will be comfortable. Thank you. No issues. Go ahead. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. So I am an expert in pharmaceutical analysis. So especially today I am going to discuss, I don't know which topics were covered, but still today I am going to discuss the basic topics of pharmaceutical analysis. So this is again, kind of introduction to the pharmaceutical analysis, which will be very easy and understandable, I hope. So I will try to convey the lecture in such a way so that even though I am not familiar with the language, I'll try to convey the lecture in a easy understanding way. So kindly bear with me. So moving on. So my agenda today, I want to discuss about
few sections of introduction in volumetric analysis, and then I want to discuss some MCQs, basic MCQs, and what is the explanation for that answer. So I'm going to move with around like 4 sections of the topics, which will be helpful. So before going to the MCQs, I would like to introduce what is volumetric analysis. So it's like a general topic which we will be studying from +2. It's not a new one, it's a general topic, and it's a basic topic in pharmaceutical analysis. So volumetric analysis, there is another name for this that is also called as a method in quantitative chemical analysis. So this is in easy terms, if we say it is a common method which will help us to determine unknown concentration of a known reactant. So we can determine the unknown concentration which we don't know using a known reactant. So it's another name, we can also call it as a titration, a simple titration procedure or a simple laboratory technique. So here we will use one titrant, one titrate, and one indicator. So the basic terms in volumetric analysis are titrant, titrate, and indicator. So we using these titrant, titrate, and indicators, we perform one procedure called titration. So why we are performing this? To determine the unknown concentration. Okay, right. So here, how to know this unknown concentration on by what is the stopping point of this titration? So the stopping point of this titration is called end point. So end point means where at which the reaction between the titrant and titrate is complete. So that is, these are the basic terms. These are the basic volumetric laboratory technique which we are following in our labs. So based on the type of titrations, different various various types are segregated. The first one is acid based titrations. So with the name itself, we can understand we are titrating acid as well as a base. Next, we have redox titrations, reducing agent, oxidizing agent. Redox is nothing but reduction reaction, oxidation reaction is going on. Next, further precipitation titrations and complexometric titrations, where there will be a formation of complex between the reactant and titrant and titrate. So this volumetric analysis is very helpful, is the initial stage of pharmaceutical analysis, which will help us to understand the unknown concentration of any substance. And what are the basic glassware we will use in this volumetric analysis is pipette, which we know very well, burette, and a conical flask. Right? So titration process also, it's like in the burette, we will fill the titrant, and in the conical flask, you will take the titrate, and then you will add one indicator to get the end point, and then we will continue the procedure until there is a color change in the conical flask. That means which suggests a end point. So this is just a basic introduction about the volumetric analysis. So based on these types, we will discuss one by one, and then we can see some MCQs related to each type of titration. So coming to the basics, fundamentals. So what are the different MCQs we can come across is the first one, normality. So normality, molarity are the basic terms we will come across in any volumetric analysis. So normality refers to, we have given some options. See there, the first one is moles per liter. Second one is grams per liter. Third one is gram equivalents per liter. None of the above. So the correct answer for this question is normality is nothing but number of gram equivalents of solute per liter of solution. So I'm repeating again, normality is a number of gram equivalents of solute per liter of solution. Next, coming to, we have one more question.
a primary standard substance. So in volumetric analysis, we will come across two terms. One is primary standard, one is secondary standard. So primary standard substance should have a certain properties to be called as a primary standard. So what are those properties are? It should be very pure, it should be stable, and it should be non-hygroscopic. That means it should not absorb moisture or it should not react with any environmental conditions. So then only we can call it as a standard substance, primary standard. So one thing we have to remember here, the standard, what is the meaning is of known concentration. So as per this question and the given options, the first one is hygroscopic and volatile, which is a wrong one. Second one is pure and stable. So primary standard substance should always be pure and stable. Then after that, we have cheap and easily available, which are wrong, complex and react. It should not react and it should not be complex, should be easily available, and it should have the purity, stability, as well as non-hygroscopic nature. Then coming to the one more definition, molarity. So molarity is defined as, so as per the normality, how we can easily remember number of gram equivalents of solute per liter of solution. Molarity is also defined as moles of solute per liter of solution. So it is also a concentration unit. Normality, molarity, molality, these are all the representing the concentration units, and it will help us to understand how much concentration of solute is present in the solution. Coming to the next question. So we can see indicator. As I told you previously, in the volumetric analysis, we have a titrant, titrate, and an indicator. So indicator is the main criteria which will help us to understand when the reaction is complete. So indicator is used for change the taste of solution, improve solubility, increase concentration, show the end point of titration. So here during the titration, when the reaction is complete, there will be a physically change of color in the solution. So which will be which is an identification mark for us to understand that the titration is complete. So indicators are used for the identification of end point. So D, option D, shows the end point of the titration. So one important term, equivalence point. So what is the equivalence point? So equivalence point is when the titrant, when we add the titrant, so exactly at one certain point, I think many of us have done at least a titration, right? So when we are adding, for example, take acid-base reaction. So when you are doing HCl versus NaOH, so at the end point will be a pale pink color. So at least in our labs, when we are doing, we will add plus or minus a drop. So it will not be sometimes always the exact end point, right? So we will add plus or minus. There will be certain increase or decrease of the addition of titrant will be there. So equivalence point is very important. So it is like where stoichiometrically how much amount of the titrant is reacted with the analyte. So it determines, it will help us to understand how the exact endpoint has occurred at which concentration. So that we call it as a equivalence point. So the equivalence point is not a beginning of the titration. The point excess titrant is added, the color change of the indicator, these are all completely wrong. So the exact answer is the point where stoichiometrically equivalent amount reacts with the analyte, right? Next one, coming to the back titration. So back titration is used when? So if sometimes our titration reaction or whatever the reaction happening between the titrant and titrate will be very slow, or it is not direct. That means we need to add some other reagent to complete the reaction. So in that case, we will go for the back titration because our analyte is not exactly reacting with the titrant.
So some other reagent in between is reacting, and then it is coming back to react with our analyte. So in that case, back titration will be used. So back titration is used when the reaction is slow or not complete. So at that time, we can use this procedure and get the endpoint. So aliquot refers to what? So aliquot is nothing but it's a measured volume of a sample. So precisely measured volume taken for analysis. How much amount you are taking to perform the procedure, to perform the titration, we call it as a aliquot. Next, end point of titration, we already know, I told you, explained you, that is indicator's color change point. So end point is always where the indicator has reacted completely and started to change its nature. It's based on its pH. So meniscus should be read. This is where most of the people will be working wrong in their laboratories. So meniscus, how it should be read? So it should be read at our eye level. So it should not be from the top, it should not from the bottom or from any other right angle or the left angle or from the top, anywhere. It should be like at the eye level of the analyst, the meniscus should be read. So this is why we will be doing is to avoid the errors which will occur definitely, because the error name is called parallax error. So when you measure the meniscus with the eye level, it will be the lower meniscus. For two different solutions, we will be having two different readings. So transparent solutions, it's a lower meniscus. Colored solution, it's upper meniscus. So we have to know the difference, and then we can check the meniscus to our eye level to avoid this parallax error. Next, last one. So titration error can be minimized by. So titration errors will occur because it's a human man-made errors will occur because it's not in our complete control. It's not instrumental. It's a human operated one. So at that time there will be a plus or minus errors. Chance is very highly there. So titration error can be minimized. First of all, we have to choose a suitable indicator. Then we should check the concentrations of the whatever the known concentrations of the standards we are using, and what are the glasswares we are using, whether they are calibrated or not, or the instruments, for example weighing machine and all, they have been calibrated or not, we have to check. So titration error can be minimized by exactly choosing a suitable indicator. So based on the type of titration we are performing, acid base, redox, or complexometric, or precipitation titrations, okay, whatever the titrations we are doing, based on the type of the standard we are using, we can choose the indicator and we can perform it. So these are the basics of the fundamentals of volumetric analysis and related MCQs. So moving on, next we have acid-base titrations. So acid-base titrations are also one of the quantitative analytical methods. So here why we use this method is to determine the concentration of unknown acid or base. So by taking the opposite acid or base as a neutralizing agent. So we know acids, they are like what to do. These titrations are another name, it's a neutralization reactions, we call them. So acids are like very sour in taste, okay, and here blue litmus paper, whatever the litmus paper we are using, it will turn into blue, okay. And also we have different types of acids are there: proton donor, electron acceptor, okay, Bronsted-Lowry acids, Lewis acids. Same way, bases are also there. Bases are bitter tasting, as well as they are very slippery, and the litmus papers turns red. Okay, sorry, red litmus papers turns to blue, whereas acids, light blue litmus paper, it will turn into red.
And here we have different types of bases, Arrhenius bases. Okay, so what to say? It has a hydroxide ion. Base is having an hydroxide ion. So this is what basics of the acids and bases. So when we are performing these titrations, acid-base titrations, what will happen? There will be a neutralization reaction. Obviously, so acid will react with the base and forms a salt and water. So here we can use, as we are talking about the different pH levels, acid base, we can use pH sensitive indicators, which will help us to understand the endpoint or what to say, give exactly the equivalence point of the titration. Okay, right. So based in this acid-base titrations, different types are there again. Okay, well, first one is acidimetry, alkalimetry, displacement titration. Okay, non-aqueous titrations. So acidimetry means in the name itself you can see. So here a base will be titrated with a standard acid. Okay, a titration of base with standard acid, acidimetry. Excuse me, alkalimetry. So here the opposite, titration of an acid with standard base. So that is the alkalimetry. So displacement titration, the third one is displacement titration is there. So here the displacement of weaker anion and a cation. Okay, so here it properly displacement, that means a change of place between what? A weaker anion and a cation by a stronger anion or a cation. So they are exchanging the places, they are displacing themselves. Okay, so this stronger anion cation will come and tell the weaker anion cation, come on, move out, this is my place. So that is called displacement titrations. So here again, based on their weaker and stronger nature, again different types are there. So I'm not going into in depth. So just explaining on the basics. So coming to the non-aqueous, the next one is non-aqueous titration. So here non-aqueous, the name itself suggesting, which means there is no, what to say, aqueous media will be completely absent. There is no water. Okay, water molecules will not be there. So here this type of titrations we will do to determine the strength of weak acid or weak base. Okay, either again you can go back to acidimetry, alkalimetry based on the weak acid, weak base nature. Okay, so these are the basic types of acid base reactions and the meaning of acid base reaction. Right, next in this we will move on to the next MCQs just one by one. So the first one, the first question, the pH at the equivalence point of a strong acid, strong base titration. So obviously we know very well, if you take a strong acid and a strong base and you perform a titration, definitely the H plus ions will be neutralized by the OH minus ions and formation of salt and water will be there. So when there is a formation of salt and water, what will be the pH? Obviously it's 7. So that is the answer. Okay, so imagine when we come across a questions like this, imagine you are performing the titration, imagine any strong acid, any strong base, and you see what is the formation, what is the product forming there. So definitely it will be a what to say, salt plus water. So obviously the pH will be 7. Next, phenolphthalein shows. So for what is this? Phenolphthalein shows what to say, what's its nature, how it is changing its color, because phenolphthalein we know very well, it's a very good indicator. Okay, it's a widely used indicator in acid based titrations especially. Okay, so why we use phenolphthalein? Because first it's a colorless in acid and it changes to pink color in base. Okay, see, always phenolphthalein, when you add to the titrate, it will be in colorless form. When the neutralization happens, it changes to pink color because of its basic nature. Okay, so not pink in acid or colorless base, yellow, no, and no change. So this is not happening. Only it's colorless in acid and it changes to pink color
when the solution nature is in basic. Coming to the third question. So titration of strong acid with weak base has which pH? Okay, strong acid with weak base. So here it's not equal to 7, not greater than 7, or not varies with the base strength. It will be less than 7 because we are using a strong acid here, whereas we have a base which is not stronger. Okay, so the conjugate acid of the weak base lowers the pH. Further, suitable indicator for titration of weak acid with the strong base. Okay, so why we are choosing this means phenolphthalein is the good indicator because the pH which we are talking, whatever the pH falls in the range of phenolphthalein. Okay, so that's why maximum if we see acid base titrations, phenolphthalein is widely used as an indicator. So buffer solution is formed by mixing what? So generally people will find it difficult how to prepare buffer solutions in easy way. So when you are preparing any buffer solution, we have to go for a weak acid and its salt, not for the other combinations. Okay, because buffers can resist the pH changes when we use weak acid or base and their salt. Okay, so pH change will not be much when we use this combination. But when we use other combinations, the pH changes can be rapid. So buffers resist pH changes in their weak acid or base and its salt form. Next, a very easy question. pH is measured using pH meter or potentiometer. So this is a instead of manual readings, if we go for instead of any other techniques, if we go for potentiometer, it will give us very accurate readings, where we can understand the equivalence point correctly. So this is easy question again. Bronsted-Lowry acid is the proton donor. We know very well from the start onwards. Next, strong acid, weak base titration curve. So here if we see, there are titration curves are there for acid-base titrations if we go deep into the topic. So those curves, titration curve will help us to identify exactly where the end point or equivalence point happened. So if you remember correctly, in the first year of pharmaceutical analysis, we will be studying different titration curves and we will plot the graph. Okay, so based on the volume consumed. So it will be first initially strong acid, weak base. If you take, initially it will be steep. Okay, steep at the beginning, then later it will come down. Okay, so when it is at one certain point, there will be interception will be there. So that we call it as a equivalence point. Okay, so because why steep at the beginning means later the pH will be dropping. Okay, pH will be dropping and it leads to acidic nature. Next, equivalence volume is found by, so this is a formula. So equivalence volume, how to find out this equivalence volume? So or another name, titration volume. So what is the final reading and what was the initial reading? So if we minus the value, we will get the, obviously initial reading will be 0. So final burette reading, we call it as a equivalence volume. Then next, last question, methyl orange color in acid. So here different indicators were given and different indicators and their colors as well as how they behave if they enter into another nature, either acidic or basic nature. So likewise, as all the indicators in acid-base titration, please just have a look at them. So this will be very important. So methyl orange color in acidic nature, it will be red. Okay, so methyl orange turns to red in acidic solutions, and due to why it is like that means due to its protonated form. So this is the basics of the acid base titrations and certain MCQs.
So next, moving on to the redox titrations. So redox titration, normally these are also one of the analytical technique, again to determine the concentration of the unknown substance. So unlike acid-base titrations, which involves like proton transfer, H plus ion transfers are there. Here, we have electron transfers will be there. Okay, so two types of agents we can talk here. One is oxidizing agent, that is which accepts the electrons. One is reducing agent, which donates the electrons. So this is what to say. So when the indicator itself is a redox active, that is in case if it's a capable of undergoing oxidation or reduction, so which is also a reversible one, we will use that type of indicators here, because redox titration indicators are very important. There are different types of indicators are there. So in the redox titration, if you see, self indicator will be there, external indicator. So internal or redox indicator will be there. And last is a potentiometric method. So maximum if you see in redox titration, self indicators will be used to perform the titrations. Right. So here if we see, so self indicators, if we talk about self indicators maximum, if we see potassium permanganate is a very good example for this category. So many times equivalence point or what to say end point can be easily determined using this potassium permanganate in these titrations. So one good example I can tell like this is ferric ammonium sulfate and what to say, ferric ammonium sulfate will be used as a standard for this titration. And what to say, iodometry, iodine, using iodine. Okay, so here we can use starch as a very good external indicator. In case if we are going for iodometry, starch can be used as a very good external indicator. And in serimetry, ferroin complex can be used as a external indicators. And if you see some internal or redox indicators, so most of the dyes like what to say, diphenylamine, okay, diphenylamine sulfonate, next diphenyl benzidine, methylene blue. So these are all like internal redox indicators. So what is this internal or redox indicator means? So they have different colors in their oxidized and reduced form. So they changes their colors. So this reaction is reversible. So either way they can have their colors changed during the reaction. And last one is potentiometric method. So this is where we will use the instrument and measure the accurate equivalence point for the titration. So this is used only for the colored solutions, or in case of very dilute solutions, we will go for the potentiometric methods. So this is what the redox reaction or redox titration, that is reduction and oxidation titration. So again, two agents are there, oxidizing agent, reducing agent. So oxidizing means which accepts electron, reducing means which donates the electrons. And indicators, as I told you, 4 types of indicators we will use. Self indicator, a very good example, potassium permanganate. External indicator, starch, ferrine complex. Then internal indicators, diphenylamine, methylene blue, etc. And last one is potentiometric method. Okay. So these are all common types of redox titrations, like which I have discussed now. Permanganometry, when you use potassium permanganate, it's called permanganometry, or you can call it as a self-indicator. Iodometry, iodimetry. So here we use iodine and as well as a thiosulfate. So when you are doing that, it's a iodometry or iodimetry. And the third one is serimetry, using the ferric ammonium sulfate or ferric sulfate. So based on the type of indicators you are using, it is again renamed like this. And this is majorly used in especially pharmaceutical industries and water treatment plants, food industries, etc.
So coming to the MCQs, let's see redox titrations involve. So first basic question, redox titrations are nothing but oxidation and reduction reactions. Okay, so there is an involvement of electron transfer between oxidant and reductant. So someone is donating the electrons and someone is accepting the electrons. So common oxidizing agent in redox titration. So please understand potassium permanganate is a common strong oxidizing agent. This is a very important question. I have seen this question so many times. Common oxidizing agent in redox titration is potassium permanganate. Okay, no other agents are this much strong oxidizing agents. So again, self-indicator in redox titration, as we discussed previously, it's a potassium permanganate. So due to its easier color change nature, it is used as a own indicator. Next, as I discussed previously, in iodometry, the titrant used is, what is the titrant used in iodometry? Please remember, when it is iodine or thiosulfate is involved, it is iodimetry. So in iodimetry, the titrant used is sodium thiosulfate. So why we are using sodium thiosulfate is, it is used to liberate iodine. So that's why the common titrant, when you go for this technique, you have to take sodium thiosulfate. Excuse me, ma'am. Sir? 10 more minutes, ma'am. Yeah, sir. Okay, sir. In permanganometry, medium used is always it should be in acidic nature, because then only we can see the complete oxidization by the potassium permanganate. Next, iodine solution must be stored in, we know this very well, because it is very light sensitive and it can easily decompose. So that's why it should be stored in amber color bottles. So ceric sulfate is used in cerimetry. So name itself suggesting cerimetry. Okay, so it acts as a good oxidizing agent. So next, the equivalent weight in redox depends on number of electrons transferred. Please understand that it's not a acid-base titrations like protons. This is electrons involved. So equivalent weight will be dependent on how the exchange of electrons happened between them. Okay, so that's why equivalent weight formula I have given here. Molecular weight by number of electrons transferred. Next, starch indicator in iodometry is added near the end point, because otherwise the complex which is formed between the titrant and titrate will be degraded. So that's why starch indicator is used. Next, color change in KMNO4, we know very well, colorless to pink. Next, complexometric titrations. So this is also another type of volumetric analysis. So, but what is the difference here is, as per the name suggesting, we can see a formation of stable colored complex. Okay, between what the complex is forming? Between a metal ion and a ligand, or a complexating agent, we can call it. So here the complexing agent which we are using is EDTA. Please understand this, ethylene diamine tetraacetic acid. Okay, so why we are using specifically EDTA means it is having a very good capacity. See, 1:1 ratio complexes will be formed with most of the metal ions. Whatever the metal ions present in your sample, easily it will form the complex. That's why EDTA is widely used as a chelating agent or complexing agent for this titrations. Okay, see here I have given one example. So whatever the sample you have taken, it is dissolved and then EDTA is added and then titrated. So when we are doing the back titration, we can quantify the amount present in the sample. So what are the metal ions we can estimate using these titrations are given here. These are the metal ions which we can easily identify or estimate using this
titration. Or you can also, water hardness testing also will be done, and certain indicators we can use here are erythrome black tea, murex. Please note that erythrome black tea and murex are the indicators used for this titration, because when the metal ions are fully complexed, they will induce the color change. So these are very very highly sensitive titrations, and when buffers, masking agents are used for, especially for particular metal ions, you can use certain buffers or masking agents to perform these titrations. So based on this, EDTA is commonly used in complexometric titration because we know very well it forms the stable complexes with metal ions. That's why we will choose 1:1 ratio. It will form the complexes. So indicators used especially is erythrome black tea or murex. So only two indicators majorly will be using. So please note that erythrome black tea, because of this capacity with the binding of metal ions. So complexometric titration is mainly used for hardness determination. Out of all the options given here, water hardness is the suitable option. So why we will check is because of we can quantify these ions, metal ions. That's why. Next, EDTA form complex with metal ions via coordinate covalent bonds. So Y means lone pair of electrons from EDTA donates to metal ions. That's why it will form the covalent bonds. So the end point is detected by, we know, color change in indicator. Next, pH of medium in EDTA titration is maintained using buffer. So I told you buffer or masking agents will be used to maintain the pH. So masking agents again to prevent the interference. So unwanted metal ion should not react with the EDTA. That's why we will use masking agents. So erythrome black tea, what will be the end point? Color change is red to blue. EDTA solution should be standardized using magnesium sulfate. So before using any solution, we will standardize it. So using the magnesium sulfate, we can standardize the EDTA solution. So 1 mole of EDTA reacts with 1 molar of metal ion. 1:1 complex. Please remember that. So I have discussed basics of the fundamentals of volumetric analysis, and I have discussed acid-base titrations, redox, complexometric, but I wanted to take precipitation and other titrations, but due to time constraint, I couldn't. But all these titrations are very important, very fundamental analytical techniques, which will help us to understand the quality control in whatever the pharmaceutical industries. So these are accurate, reliable, reproducible methods in the laboratory settings. So I sincerely thank all the coordinators as well as all the aspirants for your patient listening. Once again, I am really honored for this today's evening talk. Thank you, sir. Thank you so much for this opportunity. Thank you, madam. Thanks for your wonderful talk. And you given a lot of insight to the students. Definitely, it will be more useful for them to prepare exam, and moreover to score more, because these are the topics most of the people they will not touch. But and moreover, though it is easy, they have to focus on it. And you given the proper details, and moreover, your notes also will be shared to the WhatsApp group. Definitely, it will be more useful for the students. Okay. Yes, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Our sincere thanks to you, madam. Thank you, sir. Thank you so much, sir. On behalf of Pharmacy Alumni, we are really thankful to you. Actually, this is an area where we can score very well. Actually, this is very hard to read individually. But if you understand the concept very well, definitely we will score very easily. So this is actually your presentation is very informative, madam. So mostly our MRP aspirants will benefit this class, ma'am. I hope, sir, it will be very useful for them. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Once madam. again, I like to inform that our students that we have only few classes left. So we request that kindly use the YouTube videos
to revise all the classes, so that if you are revising all the classes every time, then your preparation will be very easy, and then you can score very well in a MRP exam. And we are selecting the topics and selecting the faculties based on the syllabus only, and we are covering the important areas. So we request all the MRP aspirants who are all registered with us, please, without absent, attend all the classes, and we have only few more classes left. So please inform all the MRP aspirants who are registered with us, kindly attend all the Sundays remaining classes. Thank you so much. Thank you, Chief. Saran. Thanks to all the students and two eminent speakers and the chief guest today. And also, I would like to thank Professor Dr. Umarani Madam and Mr. M.R. Vinayamurthy and A.S. Saravanan for coordinating and supporting to do the classes very well. Thank you once again to all. We will conclude the meeting today. Thank you.